Hello everyone. Good afternoon, guys. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone. Good evening. Good evening. మీ కమెంట్స్ అయితే నేను ఫస్ట్ నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ రియలీ సారీ. ద థింగ్ ఈజ్ లైక్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ విత్ ద ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ. సో అందుకనే ఐ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఎందుకు ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ ఐల్ బీ టేకింగ్ ద సెషన్ అట్ 2 o'clock. ఓకే, so that is the reason I had to wait. So then now I got it absolutely fine. So everything is working fine. Thank you so much for waiting. So good evening, princess. Good afternoon, princess. Hi, Akila. Good afternoon. Hi, Ramya. Good afternoon. Hi, Sharan. Good afternoon, Sharan. Okay, I know that Milo Yanto Mandi, you have been waiting for this particular chapter, right? So ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అయితే ఫుల్గా ఈ చాప్టర్ మొత్తం క్లియర్గా అర్థం చేసుకుందాం. We'll try to understand everything very much in detail, including ఎక్కడైతే ఏ రియాక్షన్స్కి అయితే మెకానిజం అవసరమో ఆ రియాక్షన్స్ యొక్క మెకానిజంతో సహా we will tell. ఓకే సార్, ఎందుకు సూర్య ఇట్ ఈస్ దేర్. యాక్చువల్లీ మ్యామ్ కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు, దట్ ఈస్ ద రీజన్, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, షీ విల్ బీ టేకింగ్, ఐ విల్ బీ టాకింగ్ టు మ్యామ్ ఆల్సో వన్స్. So for sure she will be taking up the sessions, right? Hi Kirti, good afternoon. Hi Chandra. Not yet Chandra, I'm going to have once I finish the session. Finally we are in the second year organic chemistry. Yes, absolutely Ramya. We are in the second year organic chemistry. So basically first మనకి ఏంటంటే grade 11 మాత్రం full fledged గా complete గా every single thing in detail we discussed, right? So including ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అయితే మనం ప్రిపరేషన్స్, ప్రాపర్టీస్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్. సో హ్యాలో ఆల్కేన్స్కి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్స్, అలానే హ్యాలో ఆల్కేన్స్కి సంబంధించిన ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, అలానే హ్యాలో అరీన్స్కి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హ్యాలో అరీన్స్కి సంబంధించిన ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అయితే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్స్. సార్ మరి రియాక్షన్ మెకానిజం డిస్కస్ చేస్తారా లేదా అంటే, మీరు ఎన్సీఆర్టీ ప్రకారం వెళితే రియాక్షన్ మెకానిజం ఉంటుంది, కానీ రియాక్షన్ మెకానిజంకి సంబంధించి ఎవ్రీ సింగిల్ డీటెయిల్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. బట్ హియర్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ అస్సలు డిస్కస్ చేయమని చెప్పట్లేదు, బట్ విల్ డిస్కస్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే గైస్, ఆల్కైన్స్ అండ్ బెంజీన్ కంప్లీట్ అయిందా? నాని, not yet. Okay, alkynes and benzene, I'll be taking that session someday in the morning. Okay, don't worry about it, I'll finish it, don't worry about it. Okay, రైట్. సో ఇక్కడైతే ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మీరు ఏదైనా సరే ఒకవేళ మీరు పాతలో ఏదైనా సెషన్స్ అంటే ఇన్ ద ఓల్డ్, ఇఫ్ యూ డి నాట్ అటెండ్ ఎనీ సెషన్స్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ ద బేసిక్స్. ఓకే, ఏదైతే బేసిక్స్ అవసరమో అవన్నీ చెప్తాను, సరేనా? నాట్ యెట్ కీర్తి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆస్కింగ్. ఐ విల్. సార్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటీ అనాలిసిస్ లేదా సార్? ఉంది ఐశ్వర్య, ఇట్ ఈస్ దేర్, అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఐ వుడ్ లవ్ టు టేక్ దట్ టాపిక్. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఐ విల్ టేక్ ఇట్ అప్. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ఇట్ అప్, బట్ నాట్ నౌ. ఫస్ట్ వన్స్ వీ ఫినిష్ ఎవ్రీథింగ్ తర్వాత తీసుకుంటాను, ఓకేనా? ఓకే సార్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ PYQs. థ్యాంక్ యూ రమ్య, థ్యాంక్ యూ. మీలో ఎంతమంది, ఆల్ ఆఫ్ యూ, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫినిష్డ్ ఆల్ ద 39 parts? ఎంతమంది అన్ని 39 parts అందరూ ఎవరు ఫినిష్ చేశారు చెప్పండి? ఐ వుడ్ లవ్ టు హియర్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫినిష్డ్ ఆల్ ద 39 parts? మొత్తం క్లియర్గా సార్ ఫుల్గా బాగా మొత్తం నేర్చుకున్నాం అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? సూర్య, వాట్ ఈస్ ఇట్? నిన్న grade 12 ఎగ్జామ్ రాసా సార్ కెమిస్ట్రీ. ఓ వావ్, ఆసమ్ ఆసమ్ ఆసమ్, నైస్ సూర్య, ఇట్స్ వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. Okay, keep writing, test will write, it will help you out for sure. Okay, ee point of time lo give more test, that will help you out for sure, right? So meelo inka evaraina ganaka inka channel ki subscribe chesukonattlaithe please subscribe to the channel. Okay sir, naadi syllabus ayipoyindi but revision chala one time cheyali, one time. Surya, for sure we will do. Ingoti kuda questions kuda andaru adugutunnaru, questions solve cheyandi. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, వీ విల్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద సెషన్స్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ వీడియోస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ టైం అప్కమింగ్ సెషన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా వీ విల్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ సాల్వింగ్ మోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఓకే, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఒక 2 hours 3 hours ఎంతసేపు అయినా సరే వీ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, దట్ విల్ బి అవర్ టార్గెట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. మీరు ఎవరైనా ఇంకా చదవలేదు, సిలబస్ చూడాలి, ఇంకా ఏదైనా టాపిక్స్ చదవలేదంటే వీడియోస్ అన్నిటికీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ హ్యావ్ డన్, అండ్ మిగతావి కూడా ఏదైతే కొన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా నేను చేయబోతున్నాను. సో యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ
follow for those sessions. Okay. Sir, I am a master at first year organic chemistry. Reason. Thank you, Ramya. Thank you. ఈ టెస్ట్ 150 రావట్లా సార్, ఏదో ఒక చోట పోతున్నాయి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి సార్ వాటిని? సూర్య, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఫినిష్ యువర్ ఐపీఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, ఇంకా 45 days ఉంటుంది, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా చేద్దాం. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, యూ గాట్ టైమ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, రైట్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ఇన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, you can join the Telegram group, QR code use chesi. And one of the most important thing I have to tell you, so our admissions are open in Vedantu learning centers. Okay, meelo evarana ganaka, okay, this is your time for registering for your next academic year. So if you are in 11th or 12th, just a moment, I'm facing some, just a moment guys. Okay, right. I think, okay, just a moment. Okay, I think now it's going to be fine. Okay, right. Okay, so admissions are open. So మీరు 11th లో చదువుతున్నా, మీరు 12th కి, if you want to be part of our Vedantu learning center, okay, Vedantuలో మీరు నేర్చుకోవాలి, చదువుకోవాలి. Okay, you have seen the difference. Okay, మీకే తెలుసు how we made the learning అనేది, how you made the learning, how we made things more simpler, easier, and we were there for you every time whenever we were in the sessions. Okay, basically online, always I have been interacting with you guys. Okay, so you can get up to 50% exclusive scholarship if you are registering in this February lopu. If you are registering it, then you get up to 50% exclusive scholarship for you if you are a JEE and NEET aspirant who are right now in 11th and 12th. Okay, so first thing ఏంటంటే, కొన్ని you have to understand basic halides యొక్క differentiations తెలియాలి కాబట్టి we'll try to look at various differentiating different types of halides. So this is, what kind of a halide is this? This is a monohaloalkane. This is what? It's a monohaloalkane. ఇది ఒక monohaloalkane. Okay, this is dihaloalkane. This is correct. మరి ఇదేంటి? This is also a trihaloalkane. This is trihaloalkane. Just a moment, there is a lot of right. Okay, this is a trihaloalkane, right? Then, so what are this? Monohaloarenes. This is monohaloarene. Monohaloarenes అంటే సింగిల్ హాలోజన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని monohaloarenes అన్న. దీన్ని dihaloarenes. So this is, I'm sorry, just a moment guys, I'm facing it's fluctuating a lot. Okay, right. So this is dihaloarene. Okay, దీంట్లో మనకు ఆర్థో వస్తుంది. ఆర్థో అంటే ఈ పొజిషన్స్ని ఆర్థో పొజిషన్స్ అని పిలుస్తాం. ఈ పొజిషన్స్ని మెటా పొజిషన్స్ అంటాం. ఇవేమో పారా పొజిషన్స్. సో dihaloarene. This is trihaloarene. Right. So basically what we are trying to do, we are trying to classify, we are trying to differentiate different types of arenes here. Okay, so next thing is, look at this. So look at this. Can I call this a primary halide? Just a moment, I'm so sorry. There is huge lot of fluctuation.
Okay, so can I call this a primary halide? ఇది ఒక primary halide అని చెప్పొచ్చా? Absolutely, this is a primary halide. And similarly, this is a secondary alkyl halide. ఎందుకు secondary alkyl halide అని చెప్తాం? సో ఈ గ్రూప్ నుంచి అటాచ్ అయిన ఫస్ట్ కార్బన్ ఎప్పుడు కూడా ప్రైమరీ అని చెప్తాం. అండ్ సిమిలర్ if the carbon is attached to a single other carbon, అప్పుడు దీన్ని ప్రైమరీ అని చెప్తాం. మరి సెకండరీ అంటే ఇఫ్ ద కార్బన్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు 2 అదర్ కార్బన్, సో ఇక్కడ ఒక కార్బన్ ఇక్కడ ఒక కార్బన్, అందుకని దీన్ని సెకండరీ హ్యాలైడ్ అని పిలుస్తాం. మరి దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం? టెరిషరీ హ్యాలైడ్ అని పిలుస్తాం. ఎందుకు టెరిషరీ హ్యాలైడ్? ఇది టెరిషరీ కార్బన్ కి అటాచ్ అయ్యింది కాబట్టి. సో ఇక్కడ టెరిషరీ కార్బన్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు 3 అదర్ కార్బన్స్ కనుక యూ సే దాట్ యాజ్ ఏ tertiary halide. So what is this particular halide? This is a tertiary halide. Okay, and ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడన్నా ఇలాంటి ఒక డబుల్ బాండ్ ఉండి ఈ డబుల్ బాండ్ కి అటాచ్ అయిన ఈ sp3 కార్బన్ గనుక మన గనుక హాలోజన్ కి అటాచ్ అయ్యింటే దీన్ని అలైలిక్ పొజిషన్ ఆర్ అలైల్ హాలైడ్ అని పిలుస్తాం. దీన్ని అలైలిక్ పొజిషన్ గా పరిగణిస్తాం. విచ్ పొజిషన్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ అన్ అలైలిక్ పొజిషన్. అండ్ ఇక్కడ కూడా దిస్ పర్టికులర్ పొజిషన్ ఇస్ అన్ అలైలిక్ పొజిషన్. And similarly, if it is attached to this sp2 carbon, guys, I'm so sorry, just a moment. Just a moment, guys. Okay, I think now it should be fine. So దీన్ని అలైలిక్ పొజిషన్ గా పరిగణిస్తాం. Whereas this sp2 పొజిషన్ ని వినైలిక్ గా పరిగణిస్తాం. Which position is this? This sp2 position. So if it is attached to this, దీన్ని వినైలిక్ పొజిషన్ గా or vinyl halide గా దీన్ని పరిగణిస్తాం. So these positions are referred to as what? Vinylic positions or vinyl halide గా వీటిని board gave out. Yes. Oh, no, I had to wait. Okay. Is this clear? Understood? So these are the various different types of halides. So first thing we have looked at the haloalkanes. So this is a haloalkane. So haloarenes, వీటిని haloarenes గా పరిగణిస్తాం. Basically they are aromatic halides. Okay, aromatic halides ని haloarenes గా మనం పరిగణిస్తాం అన్నమాట. Okay, so look at this. So Ivi, what can you tell about this halides? Okay, so this are haloarenes. So వీటిని ఏమని పరిగణించాం? ఇంతకుముందే చెప్పాం. What are this are known as haloarenes గా పరిగణిస్తాం. అంటే they are nothing but aromatic halides అన్నమాట. They are aromatic halides. అంటే వీటిల్లో మనకు if you notice మనకు the halogen is attached to the aromatic ring. So ఈ halogen ఏదైతే ఉందో aromatic ring కి అటాచ్ అయ్యింది. ఓకే, సో అందుకనే వీటిని haloarenes or aromatic halides గా వీటిని మనం పరిగణిస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఓకే, హాయ్ శశ్వత్. సో మరి ఇవి చూడండి, వీటిని బెంజైలిక్ హాలైడ్స్ అంటాం. వాట్ యు కాల్ దిస్? దిస్ ఇస్ ఏ ప్రైమరీ బెంజైలిక్ హాలైడ్. ప్రైమరీ బెంజైలిక్ హాలైడ్ అంటే ఎందుకు దీన్ని ఇలా పిలుస్తున్నాం అంటే ఈ కార్బన్ చూసినట్లయితే దిస్ కార్బన్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ఓన్లీ వన్ అదర్ కార్బన్. సో అందుకని ఇది ఒక ప్రైమరీ బెంజైలిక్ హాలైడ్. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ కార్బన్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు 2 అదర్ కార్బన్. సో హియర్ ఇస్ 1 కార్బన్, హియర్ ఇస్ ద సెకండ్ కార్బన్. అందుకని దీన్ని సెకండరీ బెంజైలిక్ హాలైడ్ గా పరిగణిస్తాం. ఓకే, మరి దీన్ని, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ బెంజైలిక్ tertiary benzylic halide. This is what? Tertiary benzylic halide. అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే the halogen is attached to the CH3 group, carbon that is attached to this benzene ring. Okay, దాన్ని మనం benzylic
గా పరిగణిస్తాం, రైట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో నౌ we will try to understand, we'll get into the actual haloalkanes. Okay, so basically గా haloalkanes, సో బిఫోర్ ఐ టాక్ అబౌట్ haloalkanes, ఫస్ట్ థింగ్ ఈ కార్బన్ కి హాలోజన్ కి మధ్య ఉన్న బాండ్ గురించి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. సో మనకి హాలోజన్స్ అంటే దర్ కుడ్ బి ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, అలానే బ్రోమిన్, అలానే అయోడిన్, అంతే కదా ఇలా. సో బేసికల్గా ఇక్కడ బాండ్ చూస్తే సిఎఫ్ బాండ్ ఉండొచ్చు, అలానే సిసిఎల్, అలానే సిబిఆర్, అలానే సిఐ. సో ఒక్క విషయం చెప్పండి, మీకు గుర్తున్నట్లయితే, మా లాజిక్ గుర్తున్నట్లయితే ఇది కూడా మీకు అర్థం అవ్వాలి. సో మనం ఈ బాండ్ యొక్క స్ట్రెంత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి. సో ఈ బాండ్ గురించి ఒక స్ట్రెంత్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాట్ కెన్ యూ టెల్ అబౌట్ దేర్ స్ట్రెంత్? ఒక చిన్న క్లూ ఇస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద సైజ్ ఆఫ్ ద హాలోజన్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇక్కడ హాలోజన్ యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ద ఆర్బిటాల్ దట్ ఈస్ ఓవర్లాపింగ్ విత్ ద కార్బన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళాలి కదా, ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళాలి. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ టు ఇంక్రీజ్, ఖచ్చితంగా బాండ్ లెంత్ టాప్ టు బాటమ్ ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఒప్పుకుంటారా? కెన్ ఐ సే ద బాండ్ లెంత్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్? అవునా? బాండ్ లెంత్ అనేది ఖచ్చితంగా కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్, దెన్ వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద బాండ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్? Bond energy from top to bottom. And inkokati, first thing you have to understand here, carbon and halogen, they differ in their electronegativity. So దీని కారణంగా here if you are looking on the carbon, this has a partial positive charge, దీనికి partial negative charge ఉంటుంది. ఎందుకంటే moment of electron will be towards the halogen. ఎందుకంటే because of that this becomes, the bond becomes a bit more polar. Okay, understood? సో బాండ్ లెంత్ అనేది మనకు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ ఎనర్జీ ఆర్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఆర్ బాండ్ ఎనర్జీ అంటే టాప్ టు బాటమ్ నేను కానీ చూసినట్లయితే నేను అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ ద బాండ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. సో ఆబ్వియస్గా మనం చూసినట్టుగా ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, బాండ్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయ్యి తీరుతుంది. బాండ్ ఎనర్జీ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజింగ్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? ఓకే సార్, సార్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ. బాండ్ లెంత్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ ఎనర్జీ ఖచ్చితంగా మనకు తగ్గి తీరాల్సిందే. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? సో నౌ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ అబౌట్ ద హాలోఆల్కేన్స్. సో హాలోఆల్కేన్స్ మనం చూసినట్లయితే, సో haloalkanes here, that means they are attached to, where the alkanes are attached to a carbon, where this carbon is a sp3 carbon. సో ఇలా ఒక sp3 కార్బన్కి అటాచ్ అయినప్పుడు అది ఎలా, how to form this kind of haloalkanes, we'll try to understand. That is one thing we'll focus in this particular session. Okay, right. Hi Janavi. Right, so let's look at the first way of preparing this haloalkanes. So haloalkanes ఏంటంటే we prepare them through alcohols. సో ఇక్కడ ఆల్కహాల్స్ ఏంటంటే మనకు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఉంటాయి, సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ ఉంటాయి, టెరిషరీ ఆల్కహాల్స్ ఉంటాయి. సో బేసికల్గా we will look at their reactivities also, but before that let's try to see how they react with different substances. Okay, so first ఒక ఆల్కహాల్ when it is allowed to react with thionyl chloride, so how does it react? So ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే it will result in the formation of RCl ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, it will result in the formation of RCl plus సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్తో పాటు HCl గ్యాస్ రూపంలో వెళ్ళిపోతాయి. సో బేసికల్గా ఇలా మనకు ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ వి గెట్ దిస్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. ఇక్కడ మనకి ఇది ప్యూర్గా వస్తుంది. సో వై డూ యూ గెట్ ఇట్ యాజ్ ప్యూర్? ఎందుకంటే ఈ రెండు గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ROH when it reacts with thionyl chloride, it will result in the formation of an alkyl halide which is a pure substance. Okay, and the second thing is they react with HCl to form their respective alkyl halides. So అవి HCl తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు they form their respective alkyl halides. సో ఈ alkyl halides ఏదైతే ఫామ్ అవుతాయో, ఓకే, మనం కానీ చూసినట్లయితే ప్రైమరీ సెకండరీ బేసికల్గా ఈ పర్టికులర్ కేస్లో, ఓకే ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ టూ పర్టికులర్ కేస్. సో వీటిల్లో ఏంటంటే టెరిషరీ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ ఓవర్ సెకండరీ, ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ ఓవర్ ప్రైమరీ. ఓకే, అందుకనే ఏంటంటే ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కేసులో మనం చూసినట్లయితే యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఏ క్యాటలిస్ట్. ఇక్కడ మనం ఒక క్యాటలిస్ట్ని ఉపయోగిస్తున్నాం.
Okay, so when you are using this catalyst, that will result in the formation of RCl, sorry, it will result in the formation of RCl plus H2. Okay, so this is the product that will be formed here. Similarly, ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక టెరిషరీ హాలైడ్ తీసుకుంటే you just have to just shake it to get the product. అసలు క్యాటలిస్ట్ కూడా అవసరం లేదు. ఓకే, సో హియర్ దిస్ టెరిషరీ will react with HCl to form again RCl, okay, which is a tertiary halide. I'm talking about a tertiary halide. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో అలానే క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేయకూడదని కాదు, యూ కెన్ యూజ్ ద క్యాటలిస్ట్ ఫర్ టెరిషరీ హ్యాలైడ్ ఆల్సో, బట్ దే ఆర్ నార్మలీ వెరీ హైలీ రియాక్టివ్. అందుకని ఇన్స్టెడ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ క్యాటలిస్ట్, యూ జస్ట్ షేక్ ఇట్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ప్రోడక్ట్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ఐశ్వర్య. Is this clear? Understood? And the second thing is reaction with HBr. Okay, so basically HBr to ela react hota hai. So he HBr is formed when NABr is allowed to react with H2SO4. appudu manaku HBr formation jarugutadi. So basically then how do they react? So ikkada manaku ROH reacts with NABr plus H2SO4. So how do they react? So they result in the formation of ROH here. ikkada manaku form ayedi RCl to పాటుగా okay, so it will form RBr plus NaHSO4 plus H2 అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ దే రియాక్ట్ విత్ NaBr plus H2SO4. సో బేసికల్గా దీన్ని HBrని ఆప్టైన్ చేయడానికి మనం ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? హాయ్ చంద్ర, ఇస్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ దట్ థయోనిల్ క్లోరైడ్. ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్ ఏంటంటే వీ గెట్ ఎ ప్యూర్ alkyl halide. Second reaction lo entante, if you are looking at this, manam ikkada HCl plus ZnCl2 catalyst ga upayogistham. So deentlo entante manaku tertiary is more stable, tertiary is more reactive compared to secondary than primary. Andukani ikkada manaki entante ikkada ee particular case lo just shake cheste manaku saripothundi, that will result in the formation of a tertiary halide. Okay, mari ikkada last, when this ROH is allowed to react with the iodine here, okay, in the presence of H3PO4, okay, it will result in the formation of Ri plus, okay, so Ri plus, I haven't written this, okay, so it will result in the formation of R iodine here. Okay, so here ROH reacts with this, that will result in the formation of Ri. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Any more questions? Ardhamainda? Okay, I'll tell you again. So ikkada first thing is it reacts, SOCl2 reacts with ROH. Okay, so that will result in the formation of RCl plus SO2 plus HCl. Okay, and the next thing is when primary and secondary amines react, can you hear me? Can you hear me now? Okay, so next thing is primary, secondary and tertiary reacting with HCl, and then you have HBr reacting with ROH, which is resulting in the formation of RBr plus NaHSO4 plus H2. Okay, is this clear? So identandi in the presence of H3PO4, that is orthoboric acid we are taking here. Okay, or potassium iodide. So this will result in the formation of alkyl iodide. Okay, clear? Right. So next thing. So let's look at this next reaction. So when alcohol reacts with, okay, phosphorus trihalide or trihalide, that means PCl3 or PBr3. So basically, how do you obtain this? On reacting of red phosphorus with
Br2, you obtain this. Okay, so what is the product that is formed in this particular reaction? So ఇక్కడ మనకు ఈ px3 ఎప్పుడైతే when it reacts with this, it will result in the formation of Rbr3. Okay, Rbr3 plus H3PO3 is formed here. Okay, and similarly here RCl3 plus H3PO3 is formed in this particular reaction. Okay, ఇక్కడ trihalides in తీసుకుంటున్నాం. Trihalides, then they are reacting with ROH, it forms RBr3 and RCl3. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నామంటే through red phosphorus and chlorine. Okay, is this clear? Right. And the next one is on reaction with PCl5. So PCl5 తో ఏంటంటే it will form POCl3 plus HCl plus R. Oh, sorry, I wrote RCl3, my mistake. So here it will result in the formation of RCl. Okay, is this clear? Any more questions? Ardhamainda? So these are the basic reactions. How do you obtain your alkyl halides? Okay, so we have looked at 1, 2, 3, 4 and 5 different set of reactions. So ikkada phosphorus halides to choosam, then you have looked at with HCl, then you looked at with thionyl chloride and NaI, sodium iodide with H3PO4. Okay, so next thing is preparation from hydrocarbons. So hydrocarbons ante one of the best known reactions to you, that is ఇప్పుడు ఒక ఆల్కీన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఒక ఆల్కీన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ ఆల్కీన్, this is allowed to react with the HX, that will result in the formation of hydrogen X. సో ఇక్కడ అడిషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుందా? సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే అడిషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇది ఒక అడిషన్ రియాక్షన్. సో మనకు ఒకవేళ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కేన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కేన్ తీసుకొని ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ HX, ఓకే, ఒకవేళ దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆన్ ద హాలోజన్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ ఏంటి? మార్కోనికోవ్ ప్రోడక్ట్. మార్కోనికోవ్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఈ మెకానిజం కూడా ఆల్రెడీ మనం చూసాం. బికాస్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ కార్బోకాటయాన్ హియర్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దట్ కార్బోకాటయాన్, అంటే ఇక్కడ మనం మీకు గుర్తుండాలి. సో వీ హ్యావ్ రిటర్న్ with a hydrogen. So ikkada X. So here it will form either ikkada ila aina form avachchu, ikkada hydrogen vachi ikkadi positive charge aina raavachu, kani which is more stable, this is our major product avutadi, idemo mana minor product avutadi. Okay, okavela nenu let's say if I am taking a peroxide, oka peroxide తీసుకున్నట్లయితే HX, నాకు ఇక్కడ major product ఏమవుతుంది? This becomes my anti-Markovnikov product, anti-Markovnikov product వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ బేసికల్గా ఇక్కడ నాకు సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? వేర్ దెర్ ఆర్ లెస్సర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. ఇక్కడ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటే దగ్గర నెగిటివ్ పార్ట్ గెట్స్ యాడెడ్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై మేజర్, అలానే దిస్ ఇస్ మై మైనర్. whereas the so ఇక్కడ మనకు మైనర్, this is our major product. Is this clear? Understood? అర్థమైందా? ఓకే, ఓకే, is this clear? So alane, if you are taking the same alkene, okay, when it is allowed to react with X2 in the presence of CCl4 తీసుకున్నట్లయితే it will form vicinal dihalides form అవుతాయి. So this is forming which halides? Vicinal dihalides. Vicinal dihalides అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి. Okay, so this happens by the formation of halonium ion form అయ్యి మనకి ఇలా vicinal dihalides ఫామ్ అవుతాయి. Let me do it. Let me write it in a separate page. That's better. Okay, I'll write it in a separate page. So let's say ఇక్కడ మనకి ఈ alkene plus let's say I have Br2 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ నాకు CCl4 తీసుకుంటే
ఇట్ అడిషన్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ అనేది జరుగుతుంది. సో బేసికల్గా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దిస్ కుడ్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ అన్సాచురేషన్. సో ఇక్కడ మనకు విసినల్ డైహాలైట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, విసినల్ డైహాలైట్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ కిడ్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ టెస్ట్ ఫర్ అన్సాచురేషన్ అన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు ఈ బ్రోమిన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది రెడ్డిష్ కలర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ద కలర్ విల్ స్టార్ట్ టు డిసపియర్. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ కాబట్టి మనకి ఈ కలర్ డిసపియర్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే బై ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హాలోనియం ద్వారా హాలోనియం అయాన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఒక చిన్న విషయం మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డబుల్ బాండ్ అని మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా దీని మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈస్ ప్రెజెంట్. ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉంటే దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ వీక్ న్యూక్లియోఫైల్గా యాక్ట్ చేస్తుందా? కరెక్ట్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ హియర్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు బ్రోమిన్ ఉంటుంది చూసారా. సో హియర్ యూ హ్యావ్ బ్రోమిన్ అండ్ బ్రోమిన్. సో బేసికలీ దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ electrophile anamata. This acts as an electrophile. So when this approaches here, this will result in the formation of this bromine halonium ion. Okay, it will result in the formation of bromine halonium ion, and then you will have the Br minus, so which will result in the formation of vicinal dihalides. Understood? Is this here? Is this clear? Ardhamainda? Any doubt still here? This will form which ion? A halonium ion. So ila halonium ion form avadam dwara manaki ikkada product formation aithe jarugutadi. Okay, right? Okay, so next thing, are you clear till here? Ramya, Twinkle, Chandra, Janavi, please tell me yes or no. Is this clear? So these are the various preparations. Okay, so nice. Thank you, princess. So now let's look at the other way of preparing this from the alkenes. Sorry, we have okay, I'm sorry. So this I was supposed to write it here. Right? Right. So next thing is through halogen exchange. Okay, so halogen exchange ante what exactly is this particular reaction? So ee particular reaction lo మనం గాని చూసినట్లయితే the exchange of halogen occurs ఇక్కడ RCl RBr. సో దీన్ని ఫింకిల్స్టైన్ రియాక్షన్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. What is this reaction? ఫింకిల్స్టైన్ రియాక్షన్ అని కూడా మనం దీన్ని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు ఏ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుందంటే ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ Ri ప్లస్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ NaCl లేదంటే NaBr. ఇవి రెండు కూడా ప్రెసిపిటేట్ అయిపోతాయి. ఎందుకు ప్రెసిపిటేట్? వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ద డ్రై ఈథర్ మీడియం. సో దే విల్ యాక్చువల్లీ ప్రెసిపిటేట్. దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ iodide. Okay, is this clear? Yes, haloarenes kuda will finish at Twinkle. Okay, everything will finish it in today's session. Okay na, mottam anta everything will finish completely, including various mechanisms also we'll try to understand. Okay, so here is how the alkyl fluorides are formed. So basically ga entante ikkada manaki entante whenever you are taking an alkyl halide, so here also a halogen exchange happens. So whenever it is treated with, it could be AgF ledante Hg2Cl2 ledante cobalt fluoride ledante antimony fluoride, if you are taking any of this. So when it is allowed to react with a alkyl halide, so that will result in the formation of a fluoride. Okay, and then it will form its respective bromides kavachu ikkada, then it forms its respective bromide. Let's say it is AgBr kavachu. Okay, and alane Hg2Br2 లేదంటే COBr2 ఆర్ SbBr3. సో ఇలా దేర్ రెస్పెక్టివ్ బ్రోమైడ్స్తో పాటు ఫ్లోరైడ్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, క్లియర్, అండర్స్టూడ్.
right. So next thing is about their, okay, prepare. So let's look at the haloarenes. Okay, so haloarenes ante basically the ones in which halogen is directly attached to the benzene ring. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒక లెవీస్ యాసిడ్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో హియర్ దిస్ X2 విల్ యాక్చువల్లీ రియాక్ట్ విత్ దట్ లెవీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AlCl3 అనుకోండి. సో దిస్ విల్ ఫార్మ్ X plus AlCl3X -1. ఓకే, తర్వాత ఈ X plus which acts as an electrophile. ఇది ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ బేసికలీ దట్ ఈస్ నీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఓకే, సో ఇక్కడ బేసికల్గా ఏమున్నాయి మనకి, ఇక్కడ దెర్ ఆర్ డబుల్ బాండ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ సబ్స్టిట్యూట్ వన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్స్ హియర్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే యూ హ్యావ్ హైడ్రోజన్ హియర్, హైడ్రోజన్ హియర్, హైడ్రోజన్ హియర్. సో ఇలా వేరియస్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ వన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్స్. ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది? సో దట్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై మిథైల్ గ్రూప్, ఓకే, సో ఈ CH3, లెట్స్ సే హియర్ ఐ హ్యావ్, సో ఇది ఒక +R గ్రూప్గా దీన్ని పరిగణిస్తాం. +R గ్రూప్ అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ గివింగ్ గ్రూప్, ఎలక్ట్రాన్ గివింగ్ గ్రూప్ అనమాట ఇది. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్ గివ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ టు ద బెంజీన్ రింగ్. సో ఇది బెంజీన్ రింగ్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తే ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్లో ఛార్జ్ డెన్సిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఎలా మనకు తెలుసు? సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ షిఫ్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, చూడండి హౌ ఇట్ ఇంక్రీజెస్. సో మీకు గుర్తున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దట్. ఓకే, సో హియర్ వెన్ దిస్, సారీ, oh sorry, okay, so when this is giving electrons into the benzene ring, so this will result in the formation of what? So ikkada manaku it will result in the formation of CH3. ikkada manaku it will give either ortho haloarene ana istadi, ledante it is a para, లేదంటే పారా ప్రోడక్ట్ అయినా మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట, CH3X. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగింది? ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ హియర్, దిస్ ఈస్ త్రూ హైపర్ కాంజుగేషన్, యూ విల్ సీ ద రెజనెన్స్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకు CH2 ప్లస్, అండ్ హియర్ యూ విల్ సీ ద షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. జస్ట్ అ మొమెంట్. సో దిస్ విల్ షిఫ్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, అప్పుడు బాండ్ అయితే ఈ డైరెక్షన్లో షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. Okay, so here will be a positive charge, and then it will keep on, the negative charge keeps moving all across this particular ring, and then that will result in the formation of two different halides. Okay, nani sure ga koncham slow gaane cheptanu sir, slow ga cheppandi, I will tell you slow. Okay, is this clear? Edaina oka Lewis acid, for example, ide kaakunda if you can take iron also here, you can take iron also. So when it is allowed to react with this, so ikkada manaki em jarugutundi, any of those hydrogens get substituted. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఒక బెంజీన్ రింగ్ మీద డై సబ్స్టిట్యూషన్ మనం చెయ్యాలి అని అంటే అది ఈ గ్రూప్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే దిస్ గ్రూప్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆర్థో అండ్ పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ అనమాట. ఇది ఒక ఆర్థో అండ్ పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్. ఓకే, సో డై సబ్స్టిట్యూషన్ మనం చేయాలి, రెండోసారి మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలంటే ఈ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ వచ్చే ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది ఇదే చెప్తుంది మనకు. ఆర్థో పొజిషన్కా, మెటా పొజిషన్కా, పారా పొజిషన్కా. మెటా పొజిషన్ దగ్గర అసలు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉండదు, ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్ కాబట్టి ఇది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడికైతే ఇది వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ వీ డోంట్ ప్రిపేర్ దిస్ we don't prepare this fluoroarenes through this particular mechanism, particular reaction. ఎందుకంటే this are highly reactive కాబట్టి, this is highly reactive కాబట్టి we don't prepare by this particular method. We only prepare chlorine and bromine. మరి అయోడిన్ విషయానికి వస్తే ఏంటంటే మనకు రియాక్షన్ అనేది రివర్సిబుల్ అయిపోతుంది. సో రియాక్షన్ బికమ్స్ రివర్సిబుల్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రివర్సిబుల్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ తిరిగి మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, HX అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ మనకు ఈ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ది సేమ్ రియాక్షన్, సో ఇక్కడ CH3 ఉందనుకోండి,
ఇది అయోడిన్తో రియాక్ట్ అయ్యి లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను అయన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఒక రివర్సిబుల్ రియాక్షన్గా ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CH3I ప్లస్ ఏ పారాడైరెక్టింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి CH3I. ఓకే, కానీ ఈ రెండు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇక్కడ మనకు HI కూడా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ ఈక్విలిబ్రియంని డిస్టర్బ్ చేయడానికి దీంట్లోకి మనం ఏం యాడ్ చేస్తామంటే ఒక ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ని యాడ్ చేస్తాం. ఏం యాడ్ చేస్తాం? ఒక ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ని. ఓకే, సో లైక్ HiO3. సో ఇలాంటి ఒక ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ని యాడ్ చేస్తాం. సో ఇది యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ HiO3 ఏదైతే ఉందో దట్ రియాక్ట్స్ విత్ HI. సో ఈ HI రియాక్ట్స్ విత్ దిస్ HiO3 అండ్ దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయోడిన్ గ్యాస్. సో ఇక్కడ మనకు అయోడిన్ గ్యాస్ అయితే ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్యాస్, అయోడిన్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ దిస్ అయోడిన్ ఇక్కడ మనం ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఈక్విలిబ్రియంని ఎలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక రకంగా ప్రోడక్ట్ని కన్జంప్షన్ చేస్తున్నాం. సో లీ చాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేసినట్లయితే ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి బాగా. ఇఫ్ ఐ అప్లై లీ చాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో నేను కనుక ప్రోడక్ట్ని తీసేస్తే సిస్టమ్ ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, అంటే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై వీఆర్ యూజింగ్ HiO3. ఈ HiO3 HIతో రియాక్ట్ అయితే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది కదా, అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అలానే అట్ ద సేమ్ టైం నేను రియాక్టెంట్ని యాడ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? రియాక్టెంట్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, అంటే రియాక్షన్ని ఖచ్చితంగా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే మూవ్ చేస్తుంది. సో అడిషన్ ఆఫ్ HiO3 హ్యాస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ is this clear? Any more questions still here? అర్థమైందా? రైట్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ త్రూ అమైన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు వెన్ యూ ఆర్ ట్రీటింగ్ దిస్ అమైన్ విత్ NaNO2 ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ HI, అంటే దీన్ని మనం దేంట్లోకి యాడ్ చేస్తాం? దిస్ ఈస్ యాడెడ్ ఇన్ టు HX. సో దిస్ ఈస్ యాడెడ్ ఇన్ టు HX. నౌ దిస్ మిక్స్చర్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ NaNO2 విచ్ ఇస్ కోల్డ్ అండ్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న యాసిడ్ కూడా ఏంటంటే aqueous acid అనమాట. సో వెన్ దిస్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ NaNO2 ఇక్కడ మనకు ఒక డైజోనియం హ్యాలైడ్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ డైజోనియం హ్యాలైడ్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ N2 ప్లస్ X-1. సో ఒక డైజోనియం హ్యాలైడ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో హౌ డూ యూ గెట్ ఇక్కడ నుంచి యూ యూస్ cuprous halide. Okay, what do you use? You use Cu2X2. When it is treated with Cu2X2, this will result in the formation of the respective halide. Understood? Is this clear? Ardhamainda? Any questions still here? Is this clear? Right. Okay, so this is how the reaction actually happens. Ardhamainda? Hi Shivani, namaste, I'm doing awesome. How are you? Okay, so cuprous halide naithe manam ikkada upayogistam. So that will result in the formation of a haloarene. Okay, any doubts still here? Ardhamainda? Or do you have any questions? Inkoti entante this is cold. Okay, this is cold. Okay, yes, aryl halide or haloarene. Is this clear? Any more questions still here? Okay, so shall we move on to the next part? Right. Okay, so next thing is, let's try to understand their physical properties. Okay, so వీటి యొక్క physical properties గురించి మాట్లాడితే, okay, first melting and boiling points. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వాండర్ వాల్స్ ఫోర్స్ తెలుసు కదా. సో బేసికల్గా మనకు ఒక రెండు పార్టికల్స్ మధ్య ఒక ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఇంటర్ మాలిక్యులార్ ఫోర్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ ఇంటర్ మాలిక్యులార్ ఫోర్స్లో ఒకటి రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం వాండర్ వాల్స్ ఫోర్స్గా పిలుస్తాం. దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం? వాండర్ వాల్స్
ఫోర్స్గా పిలుస్తాం. ఈ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్స్లో రకరకాలు ఉన్నాయి, లైక్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ అని, ఓకే, అలానే డైపోల్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ అని, డైపోల్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ అని, ఓకే, అలానే ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్. సో ఇలా వేరియస్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఎక్కువగా ఈ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ దేని మధ్య కనిపిస్తారంటే ఒక పోలార్ మాలిక్యూల్కి ఇంకొక పోలార్ మాలిక్యూల్కి మధ్య డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. మరి డైపోల్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ దేని మధ్య ఉంటాయంటే ఒక పోలార్ మాలిక్యూల్కి ప్లస్ ఒక నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్కి మధ్య మనకు డైపోల్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఏమో ఒక నాన్ పోలార్కి మధ్య ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు ఇంకొక స్పెషల్ కేసు ఏంటంటే దీంట్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు అంటే దాన్ని మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని పిలుస్తాం. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎప్పుడు పాసిబుల్? మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఒక హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఉండాలి. హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అంటే ఇట్ కుడ్ బి ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ ఆర్ నైట్రోజన్. అండ్ ఈ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్కి ఖచ్చితంగా మనకు హైడ్రోజన్ అనేది అటాచ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడు మాత్రమే మనకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది పాసిబుల్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ద వేరియస్. సార్ మేము ఆ రియాక్షన్ అన్ని నో రమ్య, డోంట్ డూ ఇట్ వితౌట్ without the teachers, or like don't do it on your own at all. Okay, అస్సలు చేయకండి. That's my humble request and suggestion. Okay, you have to have some supervision, only then you can do. Okay, right? Is this clear? అర్థమైందా? So these are the various forces. So basically గా ఏంటంటే ఈ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ అనేది they increase with size and mass. Okay, so basically ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే స్టార్టింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 X, అలానే CH3 CH2 X, అలానే CH3 CH2 X. సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి తీరాల్సిందే, ఎందుకంటే సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్ టు మాలిక్యూల్ ఇంక్రీజెస్. సో విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ ద కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్ టు మాలిక్యూల్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో అప్పుడు ఆబ్వియస్గా మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఫోర్సెస్ కూడా ఒకదానికి మధ్య ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బేసికల్గా ఇక్కడ మనకు సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్? సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మనకు ద ఏరియా దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఇస్ మోర్. సో వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ హౌ అబౌట్ ద బ్రాంచింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కానీ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఏ హాలైడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ a different halide chain, okay, and ikkada inkoti chudandi. So let's look at this particular halide. So ikkada manam chusinattlaithe here this is the branching is continuously increasing, avuna? So ikkada idi kuda entante branching increase ayindi anukondi, branching ani increase aithe em jarugutundante sir ikkada mass constant ga undi కదా, మరి ఏం జరుగుతుంది బ్రాంచింగ్ ఇంక్రీజ్ అయితే అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ తగ్గిపోతుంది. ఏంటది? సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్. అంటే మీరు బాగా గమనించినట్లయితే టాప్ టు బాటమ్ ఇదేమో చాలా పొడుగ్గా ఉంది. యాజ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ టు కమ్ డౌన్ ఇది ఒక స్పెరికల్గా అయిపోతుంది. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఒక మాలిక్యూల్కి మధ్య సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అది తగ్గిపోయింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ ఇది తగ్గిపోతే ఈ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ కూడా తగ్గిపోతాయి, డిక్రీజ్ అవుతాయి. ఇవి డిక్రీజ్ అయితే బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఖచ్చితంగా మనకు డిక్రీజ్ అవుతుంది కంపేర్డ్ టు దిస్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? Right. And alane for example let's try to understand about this. Okay, for example if the number of substitutions increase ayina anukondi, what is it? Number of substitutions ante for example I have CH4 let's say I have CH3 okay, and let's say CH3
CHCl, CH3 CHCl2, CH3 CCl3. మనకు నెంబర్ ఆఫ్ హాలోజన్ ఆటమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా ఇక్కడ మనకు మాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? సో మాస్ ఇంక్రీజెస్. సో దిస్ ఇంక్రీజెస్. దెన్ సిమిలర్లీ ఖచ్చితంగా ఈ వాండర్ వాల్స్ ఫోర్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? సో ఇట్ ఇంక్రీజెస్. సో అది ఇంక్రీజ్ అయితే ఆబ్వియస్గా మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టాప్ టు బాటమ్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? అర్థమైందా? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? ఇస్ దర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ దట్ యూ హ్యావ్? If you have any more questions, I'll answer later, or else we'll move on to the next one, that is about the density. Okay, so density kuda entante size of the chain increase ayindi anukondi, size of chain increase ayye koddi ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ density kuda increase ayyi తీరాల్సిందే. ఓకే, సో సైజ్ ఆఫ్ ద చైన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది డెన్సిటీ కూడా ఇంక్రీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం CH3X అనుకోండి, CH3 CH2X, అలానే CH3 CH2 CH2X. సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకు డెన్సిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యి తీరాల్సిందే విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద చైన్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్. ఒక CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl3. సో ఇక్కడ కూడా డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? పక్కా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా మనకు డెన్సిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ద మాస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, మాస్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్ హియర్. ఓకే, సో మనకు మాస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. Okay, ikkada size ante I mean in the sense size increases in the sense like in terms of mass, in terms of mass increase avutadi kabatti it increases. So density is nothing but mass by volume. Okay, is this clear? So this is how the density changes in the haloalkanes. ఓకే, మరి సాల్యుబిలిటీ విషయానికి వస్తే మనం నేర్చుకున్న విషయం మీకు గుర్తున్నట్లయితే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్? సో బేసికల్గా ఒక రెండు సబ్స్టెన్సెస్కి మధ్య, ఈ రెండింటి మధ్య సాల్యుబిలిటీ గురించి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. సో ఇదొక సబ్స్టెన్స్, ఇదొక సబ్స్టెన్స్. సో దీంట్లో ఏమో ఇలా ఇదొక సబ్స్టెన్స్. సో ఈ రెండు యూనిట్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఇంకొక దాంట్లో ఏమో దిస్ ఇస్ ద అదర్ సబ్స్టెన్స్. సో దీంట్లో ఏ పార్టికల్కి మధ్య ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి? సో దీనికి మధ్య ఒక కైండ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో బేసికల్గా ఈ రెండింటిని మనం మిక్స్ చేస్తున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటి చెప్పండి? వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? సో ఈ రెండింటిని మనం మిక్స్ చేస్తున్నామంటే ఒకటేంటంటే వీటి మధ్య ఫోర్సెస్ని బ్రేక్ చేసి ఈ రెండు డిఫరెంట్ పార్టికల్స్కి మధ్య ఫోర్సెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఐ విల్ షో యూ హియర్. సో అంటే ఇక్కడ మనము వీటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే వీటిల్ని సపరేట్ చేస్తున్నాం, అంటే ఇది ఒక ఎండో ప్రాసెస్. దీన్ని కూడా ఇలా సపరేట్ చేస్తున్నాం, ఇది ఒక ఎండో ప్రాసెస్. తర్వాత మళ్ళీ ఈ రెండింటిని దగ్గరికి తీసుకొని వస్తున్నాం. ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జో ప్రాసెస్ అన్నమాట. బేసికల్గా ఏంటంటే సాల్యుబిలిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఈ ఇక్కడ మనకు ఖర్చు అయ్యే ఎనర్జీ తక్కువ, ఇక్కడ కనుక ఎక్కువ ఎనర్జీ కానీ రిలీజ్ అయితే అప్పుడు మనకు సాల్యుబిలిటీ బెటర్గా ఉంటుంది. సో కానీ ఈ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్లో చూసినట్లయితే ఈ ఆర్ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇవి కూడా స్పేరింగ్లీ సాల్యుబులే, ఆర్ యూ కెన్ సే వెరీ స్లైట్లీ సాల్యుబుల్, వెరీ స్లైట్లీ సాల్యుబుల్ అనమాట. ఎందుకు? దేంట్లో? వాటర్లో. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే ద రీజన్ వై యు ఆర్ లుకింగ్, వెన్ యూ లుక్ అట్ దిస్, వై ద రీజన్ ఫర్ దిస్ ఇస్, ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్లో మనకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటాయి. ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కదా. సో ఇంత స్ట్రాంగ్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆర్ఎక్స్ నేను దీంట్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు
ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇస్ డిస్టర్బ్. సో బేసికల్గా ఇది చాలా స్ట్రాంగ్. బేసికల్గా ఇక్కడ నాకు వీటిని సపరేట్ చేయాలన్నా కూడా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. సో ఓకే, ఇలా సపరేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఈ రెండు మిక్స్ చేసిన తర్వాత వీటి మధ్య ఏదైతే ఫోర్స్ ఏర్పడుతుందో, డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ద హైడ్రోజన్ బాండింగ్? సో వీటి మధ్య ఉండే ఫోర్సెస్ కంటే ఇది స్ట్రాంగ్ ఉంటుందా? నో, దిస్ ఇస్ ఎ బిట్ మోర్ వీకర్ దాన్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకు రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ చాలా తక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. అందుకనే బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వేర్ యూ హ్యావ్ వెరీ లెస్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అందుకనే మనకి ఏంటంటే ఇట్ డజంట్ అండర్గో సాల్వేషన్ హియర్. సో ఇట్ డస్ నాట్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇదైతే ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లో ఇట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ అదర్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఎందుకు అంటే ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ అది కూడా దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్. ఇక్కడ ఒక ఆర్ఎక్స్కి మధ్య ఎలాంటి ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుందో ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లో కూడా మిగతా వాటిలో కూడా అలానే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ మనకు ఉంటుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ భాస్కర్ చెప్పినట్టుగా లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. దిస్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. సో వీటి మధ్య ఆర్ఎక్స్కి మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ H2O మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ అనేది ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ RX is affected. Right? Clear? Fine. So now let's try to understand about the chemical properties. Tarvata వీటి యొక్క mechanism గురించి మాట్లాడదాం. Okay? So first we'll try to understand about its chemical properties. Then we will speak about the respective mechanism. Okay? So first thing ఏంటంటే ఇది ఒక haloalkane. So we are talking about which? We are talking about haloalkanes. Okay? We are talking about haloalkanes. So basically they show this nucleophilic substitution reaction. Okay, basically ఏంటంటే ఈ halogens, for example if you are looking at this RX, ఇది ఒక partial negative charge ఉంటుంది, partial positive charge ఉంటుంది. So now when it is treated with ఒక particular nucleophile తో, okay, this is a nucleophile. So when this is treated with this, it will result in the formation of RNU plus this X minus will come out. So basically this is nucleophilic substitution reaction. Okay, so let me write it properly somewhere else. So basically this reaction jarugutadi manaku akkada em jarugutadi ikkada, where you have this RX partial negative partial positive. When this is allowed to react with a nucleophile, okay, so ikkada manaku form ayye product enti RNU plus X minus ga idi bayitiki vachestadi. So ituvanti oka reaction akkada jarugutundi. Okay, so we are going to understand different types of nucleophiles. So different types of nucleophiles we'll see. Okay, so ikkada before I write I'll take the white color. Okay, so ఒక్కొక్క దాంట్లో what is the different type of nucleophiles that you have, we'll try to understand. Then we will try to write the products of those particular reactions. Okay, so when it is allowed to treat with NaOH, ఇక్కడ మనకు you have this OH minus and ఇక్కడ మనకు ROH అనేది ఫామ్ అవుతుంది. So this is your nucleophile and this is the product that is formed there. Okay, is this clear? Any doubts still here? Is this clear? Any doubts? Ardhamainda? So next thing is with water. So water tho entante you have water as a nucleophile here. Okay, so here water is a nucleophile and that will result in the formation of ROH as the product. Okay, and similarly with NaI, I minus is the nucleophile, it will form Ri is the product that is formed there. Okay, మరి ఇక్కడ అమోనియా విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకు ఈ NH3 will act as a nucleophile. ఇది న్యూక్లియోఫైల్గా ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే హియర్ దిట్ హ్యాస్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, దీంట్లో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో వాటర్లో కూడా యూ హ్యావ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. హియర్ దెర్ ఇస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎ న్యూట్రల్ nucleophile. Okay, so this will result in the formation of a primary amine that is RNH2 అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది.
Understood? Is this clear? Right? Okay. So similarly, if I am taking this primary amine, so when it is treated with this, it will result in the formation of a secondary amine. So ikkada manaku R-NH2, this acts as a nucleophile, and at the same time it will result in the formation of R-NHR. So oka secondary amine aithe manaki ikkada form avutundi. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Right? And let's say for example, ఇవి అసలు ఇక్కడ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, అందుకని ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ దిస్ యెట్. ఐ విల్ షో యూ దిస్ ఇన్ ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్ హియర్? ఇక్కడేమో OR--1. సో ఫార్మ్ అయిన ప్రోడక్ట్ వచ్చి ROR, అంటే ఒక ఈథర్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో మరి సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా what is the nucleophile here? R-NH. సో ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ ఏంటి? R-NR. సో ఒక టెరిషరీ అమైన్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకు ఒక ఎస్టర్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, హియర్ యూ హ్యావ్ RCOO-, మనకి ఇక్కడ RCOOR అయితే మనకు ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవర్ న్యూక్లియోఫైల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ హియర్. ఓకే, Sharan, any doubt still here? Is this clear? Do you have any doubt still here? ఈ మెకానిజం గురించి నేను చెప్తాను. I haven't discussed anything about the mechanism. I will tell you about the mechanism in few more minutes. Okay, I will tell you what is the mechanism and how the different types of products are formed. కానీ ఈ reagents యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ products వస్తాయనే విషయం మీకైతే తెలియాలి. Is this clear, Sharan? Sharan, please confirm me if this is clear. Okay, right? So next thing ఏంటంటే you have to understand about this. Okay, సో ఇక్కడ మనము చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ చూసినట్లయితే when KCN is allowed to react with this, ఓకే, ఇక్కడ మనకు జస్ట్ నైట్రైల్ RCN ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇలా ఇక్కడ CN- will be the nucleophile. సో ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి RC-N. This is the product that is formed here. Understood? Is this clear? Is this clear? Right? Okay, so ఇది అయానిక్ అన్నమాట. ఓకే, మరి ఇక్కడ AgCN విషయానికి వస్తే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఐసోనైట్రైల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఐసోనైట్రైల్. ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దీంట్లో యూ హ్యావ్ ద బాండ్ AG విచ్ ఇస్ బాండెడ్ విత్ C-N. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఒక కోవలెంట్ బాండ్ అన్నమాట. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హియర్ యూ హ్యావ్ CN-1. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ద కార్బన్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ ద బాండింగ్ ఇన్ AG. అంటే ఇక్కడ మనకున్న, సో ఇక్కడ మనకు ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఇస్ ఆన్ ద నైట్రోజన్. ఇక్కడ మనకు విచ్ ఇస్ ద వన్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ విల్ బి, ఇక్కడ మనకు లోన్ పేర్ అనేది ఖాళీగా ఉంటాయి. సో ఈ కారణంగా దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ C-N-R. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అయితే వస్తుంది, ఐసోనైట్రైల్ అయితే వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ వై యూ ఇక్కడేమో సైనైడ్ వస్తుంది, ఇక్కడేమో ఐసోసైనైడ్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఎందుకు ఇక్కడ సైనైడ్, ఇక్కడ ఐసోసైనైడ్? ఈ బాండింగ్ కారణంగా ఇక్కడ మనకు ఫ్రీ ఉండేది ఇది ఒక్కటే ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ ద బాండింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ యూ విల్ గెట్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ బోత్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ RCN అండ్ AgC ట్రిపుల్ బాండ్? ఇదేమో అయానిక్ అన్నమాట. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఇక్కడ K+CN-. దిస్ ఇస్ అయానిక్, ఇక్కడ కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది. ద సేమ్ థింగ్ గోస్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, ఇక్కడ KNO2, ఇక్కడ NO2 ఇస్ అగైన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ RNO2. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, ఓకే, రైట్. ఓకే, సో సిమిలర్గా ఇక్కడేమో సో హియర్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ దీంట్లో మనకు వచ్చేది N డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ O-1, అంతే కదా? సో దిస్ ఇస్ అవర్ న్యూక్లియోఫైల్.
Okay, so that will be our nucleophile. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే there is a bonding here. Bonding అంటే like AgON double bond oxygen. Understood? Is this clear? Any doubt still there? Okay, so మరి ఇక్కడ బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది? How is the bonding happening? సో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఫ్రీగా ఉంది కదా, సో దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ RON డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, మరి ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ బాండెడ్, సో దిస్ విల్ అగైన్ బాండ్ విత్ దిస్ నైట్రోజన్. సో ఇక్కడ మనకు RNO2. క్లియర్? Sir, why KCN has lone pair on nitrogen once explained. See, ikkada where are you saying? Cn minus 1. It is the charge, na? So basically ikkada C triple bond N with a negative charge. Okay, so ikkada lone pair వీటిని amphidentate అంటాం. మీకు గుర్తున్నట్లయితే amphidentate ligands గుర్తున్నాయా? Do you remember this ఇది కానీ అండ్ సిమిలర్గా నైట్రోజన్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, అలానే ఇక్కడ O నెగిటివ్ చార్జ్. సో ఈ రెండింటిని చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒక సైట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక సైట్. సో దే హ్యావ్ మోర్ దాన్ 2 డిఫరెంట్ సైట్స్, అందుకని వీటిని amphidentate ligands గా పరిగణిస్తాం. వాట్ ఆర్ దిస్ ligands? Amphidentate మీకు గుర్తుందా? Right? Is this clear? Understood? So these are the various different types of products that are formed here. Okay, sir, RX once again explain. Sharash, which one are you asking? Please be specific. Okay, sir, KCN explain cheyandi once again. So basically ga KCN lo entante ikkada manaku Cn-1 ion untadi. Okay, so because of that this again ikkada manaku nucleophile entante Cn-1 is our nucleophile. Okay, so ante ikkada manaku chusinattlaithe here you have this is our nucleophile. Okay, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సారీ లెట్ మీ రైట్ హియర్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది కార్బన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ బాండ్ విత్ Ag హియర్. ఓకే, ఇక్కడ Agతో బాండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు దిస్ ఇస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. అంటే ఇది ఒక న్యూక్లియోఫైల్. ఏది న్యూక్లియోఫైల్? ఇక్కడ ఈ లోన్ పేర్ ఉంది చూసారా, సో దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ అవర్ న్యూక్లియోఫైల్ సైట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ అంటే దిస్ ఇస్ ఆన్ కార్బన్, this -1 charge which is on the carbon, this acts as our nucleophile అన్నమాట. ఇక్కడైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ లాజిక్. ఇక్కడ KNO2 లో చూస్తే దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ మనకు O-1, సో దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ అవర్ న్యూక్లియోఫైల్. మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బాండింగ్. సో ఇది ఒక్కటి మాత్రమే మనకి ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ద న్యూక్లియోఫైల్. అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా ఎందుకు ఇక్కడ ఇది వాడుతున్నాండి? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ కారణంగా మనకు బాండింగ్ సైట్ ఇలా మారుతుంది అనమాట. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో నౌ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యాక్చువల్ రియాక్షన్ మెకానిజం. సో ఈ రియాక్షన్స్ అన్నీ ఎలా జరుగుతాయనే విషయాన్ని విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ వెరీ మచ్ డీటెయిల్. ఓకే, క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? రైట్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ we'll try to understand is about their reaction mechanism. So first thing ఏంటంటే SN1 nucleophilic substitution reaction which is SN1 reaction, అలానే SN2 reaction. Okay, so SN1 కి SN2 reaction కి we'll try to differentiate and we'll try to understand. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక CH3X తీసుకున్నాను అనుకోండి, CH3X. ఓకే, CH3X. సో ఇక్కడ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ దిస్ SN2 రియాక్షన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ CH3Cl అండ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ OH-1 ఇస్ మై న్యూక్లియోఫైల్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ I have this methyl group and I have chlorine. సో దీని మీద పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, దీని మీద ఏమో పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అంతే కదా? ఇది ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. సో బేసికల్గా ఇది ఒక బైమాలిక్యులార్ రియాక్షన్. బైమాలిక్యులార్ రియాక్షన్ అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే
ఈ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్లో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకు ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ OH ఏదైతే ఉందో OH మైనస్ ఇట్ విల్ అప్రోచ్ ఫ్రమ్ బిహైండ్. ఓకే, ఇట్ విల్ అప్రోచ్ ఫ్రమ్ బిహైండ్. సో నౌ యాజ్ దిస్ అప్రోచెస్, సో ఇది అప్రోచ్ అయ్యే కొద్దీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఇది అప్రోచ్ అయ్యే కొద్దీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ 3 హైడ్రోజన్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా, ఇలా బ్యాక్ ఉంటాయి కదా 3 హైడ్రోజన్స్, ఇలా చూడండి ఇలా బ్యాక్ ఉంటాయా 3 హైడ్రోజన్స్. సో ఈ 3 హైడ్రోజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి స్లోగా యాజ్ దిస్ ఇస్ అప్రోచింగ్ దిస్ విల్ ట్రై టు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్లేన్ అండ్ ఇవి తిరిగి ఇలా ఇన్వర్స్ అయిపోతాయి, ఈ పక్కకు అయిపోతాయి. సో ఒక రకంగా ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ బాండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్, ఇది ఈ 3 బాండ్స్ ఇలా అయిపోయి, ఓకే, దట్ మీన్స్ దే బికమ్ మోర్ ప్లేనార్. సో దిస్ బికమ్స్ ఏ లివింగ్ గ్రూప్ Cl, ఓకే, పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇది మన లివింగ్ గ్రూప్ అవుతుంది. అలానే ఇక్కడ మనకున్న ఈ OH పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో ఇక్కడ ఇది ఒక ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇది దిస్ కెనాట్ బి ఐసోలేటెడ్. ఈ పర్టికులర్ ఇదేమో ఒక ప్రోడక్ట్ ఏం కాదు, ఇది దిస్ ఇస్ ఏ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. అంటే బేసికల్గా సైమల్టేనియస్గా ఇది వెళ్ళిపోతుంది, ఇదైతే వస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ హ్యాపెనింగ్. అంటే యాజ్ దిస్ అప్రోచెస్ దిస్ ఇస్ ద లివింగ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ లివింగ్ గ్రూప్ అనమాట. ఓకే, ఇది మన లివింగ్ గ్రూప్. ఓకే, సో వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ ఈ OH మైనస్ కనుక ఇక్కడ ఫ్రీగా ఇలా వచ్చి ఇక్కడి నుంచి ఇది ఇలా అటాక్ చేయాలి అని అంటే, సో బేసికల్గా దిస్ ఈజ్ అవర్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. ఇది మన రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ద అటాక్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోఫైల్ ఈజ్ అవర్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. అంటే ఇది వచ్చి దీన్ని అటాక్ చెయ్యాలి అని అంటే ఒక చిన్న విషయం ఇక్కడ, దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఇష్యూస్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఒకటి బాగా గమనించండి, ఇక్కడ కార్బన్, హైడ్రోజన్ 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 క్లోరిన్ అనుకోండి. ఇంకో చోట సేమ్ అదే కార్బన్, లెట్స్ సే ఒక హైడ్రోజన్ బదులు ఒక CH3 పెట్టాను అనుకోండి. ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ క్లోరిన్. లెట్స్ సే దీనికంటే ఒక 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ పెట్టాను అనుకోండి. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంకొక CH3 ఇంకొక CH3, లెట్స్ సే 1 more CH3 పెట్టి, సారీ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ క్లోరిన్ పెట్టాను అనుకోండి. మరి ఇంకొక కార్బన్ క్లోరిన్, ఇక్కడ ఒక CH3 అండ్ అలానే ఇక్కడ కూడా CH3 అండ్ హియర్ ఇస్ ఆల్సో CH3. ఓకే, సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఇదేమో మన ప్రైమరీ హ్యాలైడ్, ఇదేమో మన సెకండరీ హ్యాలైడ్, ఇదేమో మన టెరిషరీ హ్యాలైడ్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఈ OH మైనస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ అవర్ బేస్, ఇది మన బేస్. ఓకే, ఇది మన బేస్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవర్ బేస్ ఆర్ యూ క్యాన్ సే దిస్ యాజ్ ఎ న్యూక్లియోఫైల్. సో బేస్ అని ఎందుకు వెళ్తున్నా అంటే దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ డోనార్గా ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని నేను దీన్ని బేస్గా పరిగణిస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో చూడండి దిస్ ఇస్ గివింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ టు దిస్ కార్బన్ అండ్ దిస్ ఇస్ లూజింగ్, అందుకని దీని ఒక బేస్ న్యూక్లియోఫైల్గా చెప్తున్నా. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ 3 కనిపించే వాటిలో అదే ఒక బేస్, అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ B మైనస్. ఈ B మైనస్ అనేది ఇక్కడ అప్రోచ్ అవ్వడం ఈజీయా బిహైండ్, ఇక్కడి నుంచి అయితే అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్లోరిన్ ఉంది. సో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ హియర్. సో ఇది ఖచ్చితంగా ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్. సో ఇలా అప్రోచ్ అవ్వడం ఈజీయా, ఇలా అప్రోచ్ అవ్వడం ఈజీయా, ఇలా అప్రోచ్ అవ్వడం ఈజీయా. ఈ 3 కేసెస్లో ఏ వేలో అప్రోచ్ ఇస్ మోర్ ఈజీ? కెన్ యూ టెల్ మీ ఇన్ విచ్ కేస్ దిస్ బేస్ క్యాన్ ఈజీలీ అప్రోచ్ దిస్ కార్బన్? ఏ కేసులో మీరే చెప్పండి. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లెట్స్ కన్సిడర్ మిథైల్ క్లోరోమీథేన్ కేసులో ఈజీయా, లేదంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ హ్యాలైడ్ దగ్గర ఈజీయా, సెకండరీ హ్యాలైడ్ దగ్గర ఈజీయా, టెరిషరీ హ్యాలైడ్ దగ్గర ఈజీయా? ఏ కేసులో ఈజీ మీరే చెప్పాలి. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏ కేసులో ఇది ఈజీగా అటాక్ చేయగలదు అనే క్వశ్చన్. వాట్ డూ యూ థింక్? మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఓకే, ఎందుకు మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్? వై నాట్ CH3? ఎందుకు ఇలా? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వై ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్? ఎందుకు ఫస్ట్ కేస్? బికాస్ ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రిపల్షన్. ఏంటది? ఇట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రిపల్షన్. ఇక్కడ బల్కీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో
It is, I'm now going to remove this. So ee carbon meeda, okay, let's say I have this X, presence of bulky groups or presence of bulky groups gani presence of substitution, let's say presence of substitution, or let's say bulky groups, అంటే bulky groups అని పెడదాం. Okay, it does not favor SN1, does not favor SN1. ఒప్పుకుంటారా? It does not favor SN2. Okay, ఎందుకంటే it will experience certain repulsions. అంటే ఇక్కడ ఈ మూడు ఈ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ వచ్చే ఈ బేస్ ఏదైతే ఉందో or our nucleophile, let's say this as our ఈ nucleophile ఏదైతే ఉందో, it will experience repulsions. It will experience repulsions అన్నమాట. ఓకే, సో దీని కారణంగా ఏంటంటే because of this reason, okay, so because of this particular reason here మనకేంటంటే CH3X will show better SN1. I mean, like the tendency to show SN1 in this is more compared to RCH2X, that is primary. This is more than that of the RCH single bond RX. Secondary is more compared to that of the RCCRX tertiary. So this is the order of the rate of reaction will be higher in this case. So there is a decrease in rate for SN2. That means tendency to show SN2 decreases. Can I say this? Ikkada manaku tendency to show SN2 decrease avutadi. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Ardhamainda? Do you have any doubt still here? Okay, so this is SN2. Idi manaku transition state. As this leaves, manaki ikkada product formation ila jarugutadi. So this will result in the formation of C. Okay, ikkada oka hydrogen, and here you will have OH plus Cl minus 1 అయితే ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. Understood? Any more questions still here? Is this clear? Right. So there is something else you should understand here. For example, I have this carbon. Okay, let's say I have the chlorine here. Okay, and okay, we'll do one thing. Let's say I have this chlorine. Here is group A, group B, group C. Okay, మూడు different groups ఉన్నాయి అనుకోండి. Can I say this particular carbon is a chiral carbon? So chiral carbon, and దీంట్లో no plane of symmetry కాబట్టి no plane of symmetry. So no plane of symmetry కాబట్టి నేను దీన్ని ఏమని పిలవచ్చు? ఒక chiral molecule అనొచ్చు. సో chiral molecules బేసికల్గా మనకు ఆప్టికలీ యాక్టివ్గా ఉంటాయి, మనం చదువుకున్నాం కదా. సో ఇవి ఆప్టికలీ యాక్టివ్గా ఉంటాయి. chiral molecules అన్నీ కూడా they are optically active అన్నమాట. Okay, so that means there is a chiral carbon present in this which is optically active. Okay, so ఇప్పుడు మనం చూడాల్సిన విషయం, అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, why am I writing this? What is the reason and why am I writing this? So ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే, if you observe this very carefully here, okay, let's say for example this particular carbon is above the plane. Okay, A and Cl are on the plane. ఇదేమో above the plane అనుకోండి. Okay, and here you have this below the plane. అంతే కదా? This is what you will have. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ స్లోగా ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇక్కడ OH మైనస్ ఏదైతే ఉందో OH మైనస్ 1, it is approaching from this direction, transition state form అవుతుంది. So as this forms, this will result in the formation of carbon A. Okay, so this will
go in the direction. So ఇక్కడ మనకు so this is again in the plane, but this will go behind the plane B and this will be above the plane C. కానీ ఇక్కడ this is what? OH plus Cl minus 1. So this is what I have here, correct? This is what I have. So ఇక్కడ ఏంటంటే, is this a chiral center? Absolutely this is a chiral center. ఓకే, బట్ కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది జరిగింది. ఏం జరిగింది? ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ జరిగింది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్ స్టిల్ హియర్? What happened here? There was an inversion of configuration that happened here. Okay, any questions still here? And basically ga ikkada manaku, if this is a dextro-rotatory compound, this has become levo-rotatory. Okavela idi levo-rotatory ante idi dextro-rotatory ayipotadi, because ikkada chudandi, because this is, it is inverting its configuration. Ante ikkada manaku transition state chusinattayite ikkada C A and here is the other one. So here is our B and this was our C and this partial negative and this was our OH minus partial negative. So this was approaching, this was leaving. Understood? సో మనకి ఇక్కడ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ జరుగుతుంది, అంటే దీని యొక్క ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అనేది మారుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఒకవేళ ఇక్కడ దిస్ ఇస్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డెక్స్ట్రో, దిస్ బికమ్స్ లెవో. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ లెవో రొటేటరీ, దిస్ బికమ్స్ ఎ డెక్స్ట్రో రొటేటరీ కాంపౌండ్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ డౌట్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఒకటేంటంటే దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ బల్కీ గ్రూప్ హియర్. ఓకే, రైట్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ద SN1 mechanism. So SN1 లో ఎలా జరుగుతుంది? What happens in SN1? So SN1 mechanism కి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ, okay, let's try to understand this here. So ఒకటేంటే, let's start with the basic CH3 itself. Okay, I'll do one thing. CH3 CH3X అనుకోండి. When you have this OH minus 1. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటంటే హియర్ హౌ ద ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఫార్మ్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇది SN1 రియాక్షన్ చూపిస్తుంది. అంటే దట్ మీన్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ X ప్లస్ OH minus 1. ఇది SN1 ద్వారా జరుగుతుంది అని అంటే ఇక్కడ వచ్చే మనకు ప్రోడక్ట్ కూడా ఏంటి? దిస్ ఇస్ OH ప్లస్ X minus 1. కానీ ఇక్కడ రియాక్షన్ మెకానిజం అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే జనరేషన్ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్. జనరేషన్ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఎలా జరుగుతుంది? దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్, సో ఇది అందుకే దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్లో చేస్తారు. ఒక పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్లో చేస్తాం. సో ఈ పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్లో ఏం జరుగుతుంది? దీంట్లో మనకి H+ అయాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ H+ అయాన్స్ విల్ టేక్ దిస్ X మైనస్. సో అప్పుడు ఇలా ఈ పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ వాడడం వల్ల దిస్ ఇస్ ద ఎఫిషియన్సీ, దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇక్కడ మనకు కార్బన్, సో ఇలా మనకు ఇట్ విల్ ఫార్మ్ CH3 అండ్ CH3. సో ఇలా మనకు ఒక కార్బోకాటయాన్. సో దీని మీద మనకు ఇది ఒక సిగ్మా బాండ్. అంటే ఇది బేసికల్గా ఈ కార్బన్ వచ్చి sp2 కార్బన్, ఎందుకంటే 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి విత్ 0 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అంటే ఇది ఒక ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్, అంతే కదా? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? దిస్ ఇస్ వన్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఇలా ఈ కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ కార్బోకాటయాన్ అంటే బేసికల్గా మనకు ద టెండెన్సీ టు షో SN1 మెకానిజం ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ కార్బోకాటయాన్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఓకే, లుక్ అట్ దిస్ అండ్ టెల్ మీ, వి నో దట్ ప్రైమరీ కార్బోకాటయాన్ ఇస్ లెస్ స్టేబుల్ కంపేర్డ్ టు సెకండరీ కార్బోకాటయాన్. Okay, and this is again less stable compared to that of the tertiary carbocation. So that means
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ చార్జ్ ఉందనుకోండి, ఇది మోర్ స్టేబులా లేదంటే ఇది ఎక్కువ స్టేబులా లేదంటే ఇది ఎక్కువ స్టేబులా? మూడిట్లో మీరే చెప్పండి. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 1, 2, 3 విచ్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్? ఖచ్చితంగా టెరిషరీ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. సో హియర్ ద టెండెన్సీ టు షో, సో టెరిషరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, ద టెండెన్సీ టు షో అంటే ఇక్కడ CH3X, అలానే CH2CH2X, అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ CH3CH3X, సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ CH3 అండ్ హియర్ ఆల్సో వన్ మోర్ CH3X. అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే లెఫ్ట్ టు రైట్ మనం కానీ చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద టెండెన్సీ టు షో లెఫ్ట్ టు రైట్ చూసినట్లయితే ఒకటేంటంటే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఈ పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ కారణంగా ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈ ఎక్స్ని తీసేస్తుంది, ఇక్కడ కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో బేసికల్గా ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ కార్బోకాటయాన్, ఫార్మేషన్ ఆర్ జనరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈ కార్బోకాటయాన్ ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉంటే ద టెండెన్సీ టు షో SN1 విల్ బి మోర్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇక్కడ మనకు ఈ X మైనస్ పోతే ఇక్కడ CH3 కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడైతే ప్రైమరీ కార్బోకాటయాన్, ఇక్కడ సెకండరీ, ఇక్కడ టెరిషరీ కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇదేమో ప్రైమరీ, ఇదేమో సెకండరీ ఫామ్ అవుతుంది, ఇదేమో టెరిషరీ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద టెండెన్సీ టు షో SN1? సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, ఈ కేసులో టెండెన్సీ టు షో SN2 డిక్రీజెస్. కెన్ ఐ సే టెండెన్సీ టు షో SN1 ఇంక్రీజెస్? Tendency to show, okay, SN1 increases. ఎందుకంటే because this tertiary carbocation is more stable. Understood? Is this clear? So now let's talk about the optical activity. ఇక్కడ చూడండి కార్బోకేటయాన్ కదా మనకు ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have this carbon and this is X. Let's say I have group A, B and C. ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియోఫైల్ అనుకోండి. ఓకే, సో బిఫోర్ దాట్ ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఒక పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఈ పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ ఈ ఎక్స్ని తీసేస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ కార్బన్, ఇక్కడ ఏ ఉంటుంది. సో హియర్ ఇస్ బిలో ద ప్లేన్ యూ హ్యావ్ B and here it is above the plane I have C అనుకోండి. above the plane I have what? This is my C. అండ్ ఇక్కడ నాకు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఇస్ ప్లేనార్. ఆ విషయం నాకు బాగా తెలుసు. అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న న్యూక్లియోఫైల్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ న్యూక్లియోఫైల్ ఎయిదర్ క్యాన్ అప్రోచ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఒకవేళ ఈ డైరెక్షన్లో అప్రోచ్ అయింది అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ కార్బన్. ఇక్కడ ఏ ఇలానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు న్యూక్లియోఫైల్ వస్తుంది. And then you have this below the plane is ikkada B la untadi and this is my C. E product form అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ ఇలా కాకుండా let's say if it is this is the product that is formed. ఒకవేళ ఇలా కాకుండా ఈ డైరెక్షన్లో వస్తే అప్పుడే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఈ ప్రోడక్ట్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఏం ఫామ్ అవుతుంది, సో ఇక్కడ మనకు కార్బన్ ఉంటుంది. ఓకే, ద న్యూక్లియోఫైల్ ఇస్ హియర్ అండ్ దిస్ ఆన్ ద ప్లేన్ ఏ అండ్ యూ హ్యావ్ బిలో ద ప్లేన్ బి హియర్, బిలో ద ప్లేన్ బి and here is this above the plane. ఇక్కడ మనకు C ఉంటుంది. అంతేనా? అంతే కదా? ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? సో ఒకటేంటంటే ఇది ప్లేనర్ కాబట్టి ఇలా అయినా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇలా అయినా కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. సో రెండు డైరెక్షన్స్లో ఏ డైరెక్షన్ అయినా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. దట్ మీన్స్ ఇట్ కుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ రెసిమిక్ మిక్స్చర్. ఒప్పుకుంటారా? ఈ రెండు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ పాసిబుల్ కాబట్టి ఇట్ కుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ రెసిమిక్ మిక్స్చర్. రెసిమిక్ మిక్స్చర్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ బోత్ ద వేస్. అండర్స్టూడ్? అంటే ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చూసినట్లయితే ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ దెర్ వాస్ అన్ ఇన్వర్షన్ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ
రెసిమిక్ మిక్స్చర్. అంటే బేసికల్గా ఇది ఒకవేళ డెక్స్ట్రో రొటేటరీ అయితే ఇది లెవో రొటేటరీ అవుతుంది, ఇది లెవో రొటేటరీ అయితే ఇది డెక్స్ట్రో రొటేటరీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు రెండు వేస్లో ఇట్ కెన్ అప్రోచ్ దిస్, అటాక్ దిస్ ప్లేనార్ కార్బోకాటయాన్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, సిమిలర్గా ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ దిస్ లెట్స్ సే CH2X. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ కార్బన్ దిస్ ఇస్ ఓకే. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఇక్కడ కనిపించే ఈ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో, సారీ, సో ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ను మనం బాగా గమనించినట్లయితే దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్ ఇస్ ఏ కైరల్ కార్బన్. ఇది ఒక కైరల్ కార్బన్. అంటే బేసికలీ దిస్ ఇస్ ఏ కైరల్ మాలిక్యూల్. ఎందుకంటే నో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది కదా, ఇంకో హైడ్రోజన్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఏ కైరల్ మాలిక్యూల్. సో ఇట్ ఇస్ ఏ కైరల్ మాలిక్యూల్. దిస్ ఇస్ ఆప్టికలీ యాక్టివ్. ఇది ఒక ఆప్టికలీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్, అంతే కదా, ఇది ఒక ఆప్టికలీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఇప్పుడు మనం దీన్ని గమనించినట్లయితే, సో దిస్ ఈస్ ఓకే. సో ఇక్కడ మనం బాగా గమనించినట్లయితే హియర్ లెట్స్ సే దట్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్, సారీ, లెట్స్ సే, సో హియర్ ఇస్ ద హాలోజన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హియర్ మనకు రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇక్కడ జరుగుతుంది, అంతే కదా. సో ద రియాక్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. సో రియాక్షన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కార్బన్ మీద, ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లెట్స్ సే దిస్ CH2, ఒక న్యూక్లియోఫైల్, ఇట్ కుడ్ బి OH, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ NU- అనే ఒక న్యూక్లియోఫైల్ తీసుకున్నాను. సో అప్పుడు నాకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ కార్బన్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బాండింగ్ కదా, నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బాండింగ్. అంటే కెన్ ఐ సే, డూ యూ థింక్ ఇక్కడ ఏదైనా ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ జరుగుతుందా? ఇక్కడ నో ఇన్వర్షన్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్. ఇంకొక నెక్స్ట్ ఒక 40 minutes అయితే ఈ సెషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, హియర్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్వర్షన్, నో ఇన్వర్షన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ, నో ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే ఏ కార్బన్ అయితే కైరల్ కార్బన్ అయ్యి అది కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్, అప్పుడు ఇన్వర్షన్ జరుగుతుంది. ఇది ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి హియర్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్వర్షన్. అంటే దీన్ని మనం రిటెన్షన్గా పిలుస్తాం, రిటెన్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్, రిటెన్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే ఎందుకు రిటెన్షన్? ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అది బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ కావట్లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్, హెన్స్ ద configuration is not affected. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Ardhamainda? Right? So next thing you have to understand is about this elimination reaction. So ikkada oka rakanga meeku oka confusion untadi. Sir, oka rakanga chusinattlaithe deentlo kuda manaki entante you have this OH minus. So basically this is with alcoholic KOH with heat. Okay. So ఇక్కడ ఏంటంటే what happens here is, let's say you have this CH2 hydrogen, CH2X. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఆల్కహాలిక్ KOH లో you have the base OH minus 1 is your base. Okay. So ఈ base ఏదైతే ఉందో this will interact with this OH. So దీంతో interact అయినప్పుడు this bond will shift in this direction, this will shift in this direction, and that will result in the formation of CH2 double bond CH2 అయితే మనకి ఇక్కడ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ దట్ నార్మలీ హ్యాపెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ బేస్ ఇస్ టేకింగ్ దిస్ హైడ్రోజన్. ఓకే, అండ్ దాట్ here it result in the formation of a negative charge, this shifts, so here the double bond formation takes place. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చే కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ OH మైనస్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎలిమినేషన్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో హియర్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కంట్రోల్స్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుందా అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ అమైన్స్ అనుకోండి, సారీ ప్రైమరీ హ్యాలైడ్స్,
ఓకే, ప్రైమరీ హ్యాలైడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వీటిల్లో మనకు SN2 అయినా జరగచ్చు. ఓకే, SN2 జరుగుతుంది, లేదంటే ఎలిమినేషన్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, అలానే ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ టెరిషరీ హ్యాలైడ్స్లో SN1 అన్న జరగచ్చు, లేదంటే ఎలిమినేషన్ అయినా జరగచ్చు. SN1 అయినా జరగచ్చు, ఎలిమినేషన్ అయినా జరగచ్చు. ఓకే, సో బేసికల్గా ఈ ఎలిమినేషన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ దట్ కంట్రోల్స్ దిస్ ఎలిమినేషన్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒకటేంటంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రియాక్టెంట్. ఓకే, అండ్ అలానే రియాక్షన్ కండిషన్స్ అండ్ అలానే ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద this base as well. I'm sorry. Okay, is this clear? Okay, understood. అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే హియర్ యూ హ్యావ్ హైడ్రోజన్ అండ్ లెట్స్ సే హియర్ యూ హ్యావ్ X. అండ్ ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న బేస్ ఏదైతే ఉందో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ O-. సో ఒక బల్కీ బేస్, ఇది ఒక బల్కీ బేస్ అనుకోండి. సో బేసికలీ వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ బల్కీ బేస్ ఇట్ ఫేవర్స్ ఎలిమినేషన్. హియర్. ఓకే, ఒకటేంటంటే వై ఇట్ కాంట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సబ్స్టిట్యూషన్, ఎందుకు ఇది సబ్స్టిట్యూషన్గా ఉండకూడదు అని అంటే, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్రోచింగ్ దిస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఇది ఇలా అప్రోచ్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ ఫేస్ సర్టన్ రిపల్షన్స్ హియర్. ఓకే, ఇది ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ ఫేస్ సమ్ రిపల్షన్స్. విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ ఆర్ నాట్? అది రిపల్షన్స్ ఫేస్ అవుతుందా అవ్వదా? ఖచ్చితంగా ఫేస్ అవుతుంది. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ here you have, it will result in elimination product. Okay, understood. Is this clear? Any more questions still here? Sorry. Is this clear? Any questions still here? Ardhamainda? Right. One minute, let me write it properly. Okay. So this does not happen when you have a bulky base. Whereas instead it em chestadi, it will interact with this hydrogen and take this hydrogen from it. Okay, right. So is this clear? Any more questions still here? Ardhamainda? And next property we'll try to understand is chemical reaction with metals. Okay, so basically ఏంటంటే మనకు this will result in the formation of an, so basically ఎప్పుడన్నా if you see a carbon, if it is directly bonded with a metal, then this particular compounds are known as organometallic compounds. So we'll try to understand about one of such compound, adentante Grignard reagent. So basically ఇది దీని జనరల్ ఫార్ములా RMgX. దీంట్లో బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ దట్ యూ మైట్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ వెన్ మెగ్నీషియం రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్, ఇట్ విల్ గివ్ అస్ దిస్ గ్రిగ్నార్డ్ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ RMgX. సో దీంట్లో బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఈ ఆర్కి మెగ్నీషియంకి మధ్య దర్ ఈస్ ఎ కోవలెంట్ బాండ్. ఏ బాండ్ ఉంది ఇక్కడ? ఒక కోవలెంట్ బాండ్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, whereas this has +1
ఇక్కడ X minus 1. Whereas దీని మధ్య ఏ బాండ్ ఉంటుంది? It is ionic bond here. There is ionic bond. And ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బాండ్ ఏదైతే ఉందో this is highly polar. ఇది చాలా పోలార్ అన్నమాట. ఎందుకంటే it is attached to magnesium which has a tendency to give the electron. Okay. సో అందుకని ఈ బాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా సార్ వాట్ ఈస్ రిటెన్షన్ అండ్ ఇన్వర్షన్? ఇన్వర్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ బేసికల్గా ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ SN2లో మనం చూసాం. జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ SN2. సో బేసికల్ వేర్ ఇస్ దిస్? SN2లో ఇక్కడ ఇన్వర్షన్ ఎందుకు జరుగుతుంది అన్నానంటే ఇక్కడ యాజ్ దిస్ ఈస్ అప్రోచింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంతవరకు ఇక్కడ లెవో ఉండేది వెన్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బికమింగ్ ప్లేనార్ ఇన్ ద ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. ఇది లిటరల్గా చెప్పాలంటే ఇలా ఉన్నవి కాస్త ఇలా అయిపోయి మళ్ళీ ఇలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఇక్కడ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఏ బాండ్ ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ బాండ్ అనుకోండి, ఈ ఏ బాండ్ ఆన్ ద ప్లేన్. సో ఇది ఎలా అయిపోతుందంటే ఇట్ ఈస్ స్లోలీ షిఫ్టింగ్ ఇట్స్ పొజిషన్ అండ్ మూవింగ్ టు ఇన్ దిస్ పాత్. అంటే దీని యొక్క పొజిషన్ స్లోగా ఇలా చేంజ్ అయ్యి యాజ్ దిస్ అప్రోచెస్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ టువర్డ్స్ ద బ్యాక్. అలానే ఇక్కడ ఏ ఇలా ఉంటుంది, సి ఇలా ఉంటుంది. ఇది స్లోగా దీని యొక్క ఇలా ప్లేనార్కి వచ్చి మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ లైక్ దిస్. సో ఇలా స్లోగా ఈ జర్నీ మొత్తం ఇట్ బికమ్స్ ఇన్వర్టెడ్ అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? సో ఇది స్లోగా ప్లేనార్కి వచ్చి అగైన్ ఇట్ గోస్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అందువల్ల కాన్ఫిగరేషన్ అనేది రివర్స్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ద కాన్ఫిగరేషన్ గెట్స్ రివర్స్డ్. అంటే ఇక్కడ లెవో అంటే ఇక్కడ డెక్స్ట్రో రొటేటరీ, ఇక్కడ డెక్స్ట్రో అంటే ఇక్కడ లెవో. అంటే ఇది ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఇది ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే అది ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్కి మారిపోతుంది అనమాట. ఓకే, మరి సిమిలర్గా ఇక్కడ మనకు వెన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ రిటెన్షన్ అంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకు రెసిమిక్ మిక్స్చర్ వస్తుంది అని చెప్పాము. ఎందుకంటే బోత్ ద సైడ్స్ ఎక్కడి నుంచైనా అటాక్, ఇక్కడి నుంచి అటాక్ అయితే ఇది ఈ పక్కకు బెండ్ అయిపోతుంది, ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి అటాచ్ అయితే ఇది ఈ పక్కకు బెండ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో మరి రిటెన్షన్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనకు కనుక ఒక కైరల్ కార్బన్ ఉండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బాండింగ్, ఓకే, ఇది కనుక అసలు రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ కానట్లయితే అసలు ఈ పర్టికులర్ కైరల్ కార్బన్కి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది జరగదు. దాన్ని మనం రిటెన్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్గా పరిగణిస్తాం అనమాట. సో ఒకవేళ ఈ కార్బన్ మీద మనకు లెట్స్ సే ఈ కార్బన్ మీద మనకు న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరిగితే అప్పుడు అది SN1 SN2 దానికి బట్టి రెసిడ్యూ మిక్స్చర్ ఫామ్ అవ్వడం లేదంటే ఇన్వర్షన్ జరగడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అది అలా జరగదన్నమాట. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ హియర్ వీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, so here one is bulky group, we have spoken one of the condition, and the next thing we have spoken about this Grignard reagent. So ikkada RMg plus X minus 1. So idi covalent untadi, ee bond emo ionic untadi anamata. So when it is treated with water, for example if I am taking this RMgX, when this is allowed to treat with water, ikkada manaki entante it will result in the formation of RH plus MgOH X అయితే ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్. అంటే ఇక్కడ ఈ గ్రిగ్నాడ్ రియేషన్ ద్వారా యూ గెట్ ఏ హైడ్రోకార్బన్ హియర్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? అర్థమైందా? అండ్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ రియాక్షన్ విత్ ద మెటల్స్, ఈ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్, డూ యూ రిమెంబర్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్ యూజింగ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్? ఒకవేళ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐ యామ్ టేకింగ్ దిస్ CH3X అనుకోండి. ఓకే, సో వుడ్స్ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది? కప్లింగ్ జరుగుతుంది. సో దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CH3 సింగిల్ బాండ్ CH3 ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్. యూ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్? దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ వీ లెర్న్డ్ అబౌట్. ఓకే, అండ్ అలానే దిస్ ఇస్ అగైన్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ రియాక్టింగ్ విత్ మెగ్నీషియం టు ఫార్మ్ ఆర్గనోమెటాలిక్ కాంపౌండ్. ఈ ఆర్గనోమెటాలిక్ కాంపౌండ్ ఎప్పుడైనా వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ హైడ్రోకార్బన్. అండర్స్టూడ్? సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ ఈ బాండ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీరు ఆలోచించాలి. ఇక్కడ ఇది ఒక కోవలెంట్ బాండ్, ఇదేమో అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అంటే హైలీ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అనమాట. అంటే ఎక్కువ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ అబౌట్ ద హాలోఅరీన్స్. సో హాలోఅరీన్స్ వీటి యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ఒక హాలోఅరీన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్లోరోబెన్జీన్ అని చెప్పచ్చా దీన్ని? కెన్ ఐ కాల్ దిస్ as a chlorobenzene? So nucleophilic substitution అంటే ఒక nucleophilic substitution అని ఏం చెప్తాం? One nucleophile is replaced by the other nucleophile. అంటే for example I have this Nu minus. So ఇది ఒక nucleophile కదా. సో ఈ nucleophile is actually substituting the other nucleophile. సో ఒక విషయం ఏంటంటే
this nucleophilic substitution reactions actually are very less reactive. ఇది చాలా తక్కువ రియాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఏది బెంజీన్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ ద న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఎందుకు ఇది వెరీ లెస్ రియాక్టివ్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మీకు కనిపించే ఈ బెంజీన్కి క్లోరిన్కి మధ్య ఈ బాండ్ ఉంటుంది చూసారా, దిస్ గెట్ సమ్ డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఎందుకు డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది ఇక్కడికి? ద రీజన్ ఇస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెజనెన్స్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అంటే దీని యొక్క బాండ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఇస్ ఆల్సో మోర్. సింగిల్ బాండ్ కంటే ఇట్ గెట్స్ ఎ డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఇస్ హై. సో ద స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ మోర్. స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ హై అంటే అటువంటిప్పుడు రిమూవల్ బికమ్స్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక వన్ ఆఫ్ ద అదర్ రీజన్ ఏంటంటే, సో దిస్ ఈస్ ఎ న్యూక్లియోఫైల్ అండ్ ది రింగ్ కూడా ఏంటంటే, సి లెట్స్ సే ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ మనకు లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ దిస్ ఫినైల్ కార్బోకాటయాన్, డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బాండింగ్? ఇజ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బాండింగ్? ఇప్పుడు చెప్పండి, is it involved in resonance? Is it in resonance? ఇది రెజనెన్స్ లో ఉందా మీరు చెప్పండి? Is it in resonance? లేదు కదా. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ ఆర్ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ పాజిటివ్ చార్జ్, ఎప్పుడు కూడా మనకు డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ ఈ కాంజుగేషన్ ఈజ్ మోర్ ప్రిఫర్డ్ ఓవర్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ కాంజుగేషన్ ఇస్ మోర్ ప్రిఫర్డ్ ఓవర్ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ పాజిటివ్ చార్జ్. సో అందుకనే మనకు ఈ కాంజుగేషనే ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. అంటే దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెజనెన్స్, నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెజనెన్స్, ఆబ్వియస్లీ లెస్ స్టేబుల్ అనమాట. కాబట్టి దీని కారణంగా ఏంటి? లెస్ స్టేబుల్. అంటే బేసికలీ దిస్ ఇస్ unstable. This is also one of the reason why nucleophilic substitution reactions అనేవి అసలు జరగవు. And at the same time this will experience repulsions. It will experience repulsions. అంటే ఎందుకంటే this chlorine, this is also electronegative high. There is high amount of negative charge density on this. And at the same time ఈ రింగ్ మొత్తం కూడా there is electron density in this. ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉంటుంది కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఫేసెస్ సర్టెన్ రిపల్షన్స్. సో ఇట్ ఫేసెస్ సర్టెన్ రిపల్షన్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ విల్ నాట్ షో న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఓకే, కానీ ఏంటంటే బై గివింగ్ సమ్ హీట్, ఓకే, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ బై మెయింటైనింగ్ సర్టెన్ కండిషన్స్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ మేకింగ్ దట్ రియాక్షన్ పాసిబుల్. ఓకే, we are making that reaction possible here. So this is resulting in the formation of the compound phenol. Okay, ఇది చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు నైట్రోఫినోల్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ OH, ఇక్కడ చూసినట్లయితే NO2 ఫామ్ అవుతుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ హియర్. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే హియర్ యు సీ హియర్, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ OH, ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ NO2 ఉంది అండ్ హియర్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ NO2. ఓకే, అండ్ వెన్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, మరి ఇది చూడండి, లుక్ అట్ దిస్. ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ వన్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NO2, ఇక్కడేమో OH, NO2 ఫామ్ అవుతుంది. సో ప్రతి చోట క్లోరిన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ న్యూక్లియోఫైల్, క్లోరిన్ ఇస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ బై ద అదర్ న్యూక్లియోఫైల్. అంటే ఇది బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇట్ ఈస్ లెస్ likely to show nucleophilic substitution అన్న విషయం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. These are the various reasons we understood. కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ షోయింగ్ దిస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే హియర్ బై మెయింటైనింగ్ సమ్ హై టెంపరేచర్స్ అండ్ హై ప్రెషర్స్ ఇక్కడ మనకు న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అనేది చూపించింది. అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక OH మైనస్, ఓకే, OH మైనస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అండర్ గోయింగ్ న్యూక్లియోఫిలిక్. ఇక్కడ కూడా OH మైనస్ 1, ఇక్కడ కూడా OH మైనస్ ఇస్ షోయింగ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో OH మైనస్ ఇస్ షోయింగ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో ఒకటి మీరు బాగా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ 623 కెల్విన్, ఇక్కడేమో 443 కెల్విన్ విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ దిస్.
ఇక్కడ చూసినట్లయితే 368 Kelvin, which is even more less than this. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఓన్లీ జస్ట్ వార్మ్ వాటర్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం టు క్యారీ అవుట్ దిస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. అంటే ఎందుకు ఇలా? వై డూ యూ థింక్ ద టెంపరేచర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద కేసెస్? సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ కేస్ 1 అనుకోండి, ఇదేమో కేస్ 2 అనుకోండి, ఇదేమో కేస్ 3 అనుకోండి, ఇదేమో కేస్ 4 అనుకోండి. సో ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? వై డూ యూ థింక్ ద temperature అంటే ఇక్కడ this is showing better nucleophilic substitution compared to this is showing better nucleophilic substitution compared to this is showing better nucleophilic substitution compared to this. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఒకసారి బాగా గమనించండి. కెన్ యూ టెల్ మీ ద రీజన్ వై దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? సో న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటే బేసికల్గా ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ హియర్. సో ఒక న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటే సో ఇక్కడ మనకు ఒక హాలోజన్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ దిస్ విత్ వన్ న్యూక్లియోఫైల్ విత్ ఎ నెగిటివ్ చార్జ్, అంటే ఇక్కడ OH మైనస్. సో ఈ OH మైనస్ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఇట్ గెట్స్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అది ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ క్లోరిన్ అండ్ హియర్ ఇస్ OH. తర్వాత ఈ బాండ్ అనేది ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. సో దెన్ యూ హ్యావ్ డబల్ బాండ్. ఓకే, మళ్ళీ ఫర్దర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది ఇలా. సో ఇలా షిఫ్ట్ అయినప్పుడు మనకు ఫర్దర్ ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, డబల్ బాండ్, ఇక్కడ క్లోరిన్ హైడ్రోజన్ వస్తుంది, సారీ క్లోరిన్ OH వస్తుంది. అండ్ అగైన్ ఫర్దర్ చూసినట్లయితే సో ఇదేమో మళ్ళీ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ దిస్ విల్ షిఫ్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డబల్ బాండ్ హియర్ విత్ ఎ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇక్కడేమో క్లోరిన్, ఇక్కడేమో OH. అండ్ ఫైనలీ మనకి ఇక్కడ దిస్ విల్ బీ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ లివింగ్ గ్రూప్. ఇది వెళ్ళిపోతుంది ఇలా, అండ్ ఇది మనకు ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఇలా ఫీనోల్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది, అంతే కదా? సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ప్రాసెస్ దట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ బాగా గమనించాల్సిన విషయం ఇలా OH ప్లస్ Cl మైనస్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం బాగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఓకే అబ్జర్వ్ దిస్ హియర్, ఇదంతటికీ కూడా ఓకే ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ క్లోరోబెన్జీన్ మీద దిస్ ఇస్ క్రియేటింగ్, అంటే ఇక్కడ ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడికి జరగడం వల్ల, అంటే ఇక్కడ ఒక OH-1 ఇక్కడికి వచ్చి అటాక్ అవ్వడం వల్ల ఓకే సో దెర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఆన్ ద ఆర్థో పొజిషన్, పారా అండ్ మెటా పొజిషన్స్, అంతే కదా? ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ఇక్కడ మనకు వెన్ దిస్ OH అప్రోచెస్ హియర్, సో ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇలా డెవలప్ అవుతుంది ఇక్కడంతా కూడా. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ డెవలప్ అవుతుంది. సో హియర్ ఈజ్ ఆల్సో నెగిటివ్ ఛార్జ్, హియర్ ఈజ్ ఆల్సో నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో ఇప్పుడు టు డిక్రీజ్ దిస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్. అంటే దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్, సో ఇక్కడ క్లోరిన్, సో ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్, here also electron withdrawing group, here also electron withdrawing group. అందుకనే చూడండి ప్రీవియస్ కేసులో as I started introducing more electron withdrawing groups at ortho and para positions, ఇక్కడ కూడా para position, ఇక్కడ ortho and para, ఇక్కడ ortho and para positions లో ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసరికి ఏమైంది నాకు? it is showing nucleophilic substitution reaction. It will tend to show ఓన్లీ ఇన్ స్పెషల్ కేసెస్. ఇలా స్పెషల్ కేసెస్లో మాత్రం ఇది న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ టెండ్ టు షో న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అనమాట. ఓకే, అందుకనే మనకి ఏంటంటే యాజ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది ఇక్కడ 623, ఇక్కడ 443, ఇక్కడ 368, ఇక్కడ వామ్ వాటర్ మాత్రమే యూజ్ చేసాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ టెండింగ్ టు షో దిస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఓకే, అర్థమైందా? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్?
రైట్. సో అదే కనుక if this NO2 is at meta position లో NO2 ఉంది అనుకోండి, it will not have any effect. ఎందుకంటే if it is at the meta position, మనకు meta position దగ్గర ఎక్కడా కూడా there is no development of this negative charges. Okay, if it is at the meta position, this has no effect on this meta positions. Understood? Is this clear? Any more questions? Only at ortho and para. Okay, that increases the rate of nucleophilic substitution reaction. Ortho position దగ్గర para position దగ్గర ఉన్నట్లయితే electron withdrawing group అవి it increases the rate of nucleophilic substitution reactions. Okay, is this clear? Right. So అలానే they show electrophilic substitution reactions. So basically గా ఈ electrophilic substitution reactions మెకానిజం అన్నిట్లో సేమ్గానే ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఓకే, సో ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ ఎక్స్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఐ హ్యావ్ ద ఎక్స్. సో బేసికల్గా వీటిలో ఏంటంటే ఒక ఇట్ అండర్గోస్ ఏ సబ్స్టిట్యూషన్. సో బేసికల్గా ఈ ఎక్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ అవర్ హాలోజన్. ఓకే, సో బిఫోర్ ఐ రైట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్, ఓకే, ఒక పని చేస్తాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది మన హాలోజన్ కదా. సో ఇది హాలోజన్ వీ హ్యావ్ సీన్, దిస్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్. సో ఇదేంటంటే మనకు ప్లస్ ఆర్ గ్రూప్ అన్న విషయం మనకు బాగా తెలుసు. ఇది ఒక ప్లస్ ఆర్ గ్రూప్. ఇది ప్లస్ ఆర్ గ్రూప్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ గివ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ టు ద బెంజీన్ రింగ్. ఇట్ గివ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ టు ద బెంజీన్ రింగ్. సో అప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్, సో ఇట్ విల్ షిఫ్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ డబల్ బాండ్ విత్ ఏ నెగటివ్ చార్జ్. సో సిమిలర్లీ హియర్, ఓకే, సారీ, రైట్. సో మళ్ళీ ఇదేమో ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ double bonded X with positive charge, and here is a double bond and negative charge here. Malli ikkada ee double bond will shift in this direction, then it will result in the formation of double bond, negative charge, double bond X plus, okay, it will form what? X plus, and then this will result in the formation of X, double bond, double bond, double bond. Okay, so basically ga idoka plus R group antena, that is basically a plus R group. So plus R group kabatti, so manaki entante oka plus R group edi kuda that increases the electron density at which positions? So ee plus R group eppudu kuda it increases the electron density at ortho and para positions. So at ortho alane at the para positions electron density ni increase chestadi antena. Electron density is increasing at the ortho and para position. Is this clear? Any more questions still here? Ardhamainda? Do you have any doubts still here? Okay, any more questions still here? So now we will move back and we will try to understand the next part. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఒక విషయం అర్థమైన విషయం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఏ ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ అన్న విషయం తెలుస్తుంది. సో వన్ థింగ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ దట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్, పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్. సో ఇదైతే మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది, అంతేనా? ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? So basically it gives electrons into the benzene ring. Oh, 1 minute. Sorry, I think I have written for the next one. ఇంకో చోట రాయాల్సింది ఇంకో చోట రాశాను. ఐఎమ్ రియలీ సారీ. ఓకే, సో ఇది ఒక ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ అన్న విషయం తెలుస్తుంది. ఆర్థో
para directing group. Okay, this is fine. So ikkada entante that means let's say now I am getting a halogen. So ikkada naaku oka alkyl halide undanukondi. Let's say I have a alkyl halide here. So దీంట్లో నుంచి ఈ హాలోజినేషన్లో ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అన్నిట్లో ఇంపార్టెంట్. జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ X2 ఏదైతే ఉందో ఒక లెవీస్ యాసిడ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AlCl3 ఆర్ Fe తో ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ X++ AlCl4 -1. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రోఫైల్ అయితే జనరేట్ అయింది. సో నౌ ద ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇస్ generated here. So this way X+ will be directed towards either ortho or para. So now this will result in the formation of dihaloarene XX or ప్లస్ ఇలాంటి రెండు హాలోఅరీన్స్ అయితే మనకు వస్తాయి. హియర్ ఇస్ ఎక్స్ అండ్ హియర్ ఇస్ ఎక్స్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? ఒకసారి మీరే చెప్పండి. టెల్ మీ, ఆర్ యూ క్లియర్ టిల్ హియర్? ఇస్ దర్ ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్ ఆర్ ఎల్స్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అగైన్. Is this clear? Right? Any more questions? Okay. So this will be our major product. Okay. Ortho and para both will be our major product ikkada. Okay. It is not that one is the major and one is the minor. So this will be our major product. Okay. Understood? Right. So similarly here also, sorry. Right. So malli ikkada nitration lo this mixture will generate NO2 plus nucleophile. Okay, it will generate what? NO2 plus nucleophile. So this nucleophile will again approach which position? Obviously ortho or para position it will approach. Understood? Is this clear? Right? Yes. So again this here this will result in the formation of what? NO2 plus NO2. Is this clear? Understood? Any more questions still here? అర్థమైందా? Clear? So shall we move on to the next part? Right. So basically దీని యొక్క మెకానిజం చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ మెకానిజం. దీని మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ you have this chlorine. Let's say at ortho position ఇక్కడ జరిగింది అనుకోండి. Let's say this X plus ఏదైతే ఉందో let's say this is approaching here. So this will result in the formation of what? Chlorine
and ikkademo hydrogen, this will be again X group. Okay, so appudu ikkada manaku shift ela jarugutundi, it will shift in this direction. So if it is shifting in this direction, manaki ikkada negative charge, it will result in the formation of negative charge like this. Okay, then further this will result in the formation of, so ఇది ఇలా షిఫ్ట్ అయ్యి మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ, సో ఇక్కడేమో క్లోరిన్ అలానే ఉంటుంది. సో హియర్ యూ హ్యావ్ hydrogen X with a negative charge. This will shift in this direction. So malli ikkada manaku product em form avutadi, it will result in the formation of chlorine, and here you have negative charge, double bond, hydrogen X, and this again further the bond will shift in this direction. Okay, so appudu manaki ikkada em form avutadi, it will result in the formation of, so here double bond, chlorine, hydrogen and X. Okay, so next this will result in the formation of a double bond like this. మనకి ఇక్కడ ఫైనల్గా X. Is this clear? Right? Right. So next thing. Right, and sulfonation. So ikkada kuda manaki entante, it will result in the HSO4 minus 1 nucleophile. So again this will result in the formation of chlorine plus HSO4 minus 1. Okay, so this, H with a positive charge. So this will result in the formation of chlorine SO3H plus, here also you will have chlorine SO3 plus. Understood? Right. Okay. Hi Vignesh, good afternoon. How are you? Meta meeda, no, meta will not have any effect. So basically ikkada dye substitution eppudu kuda deeni meede depend avutundi. Ikkada manakunna ee group meede dye substitution anedi manaku develop avutundi annamata. Okay, and the other thing is here the major product will be the para product. So this will be our major, this will be our minor. Okay, that means here also, so here also this is our major product, this is our minor product. Here also this is the major, the para product is major, this is our minor product. Is this clear? Understood? Right. So next thing is Friedel-Crafts acylation. So ikkada kuda entante, you will have RX with AlCl3 లేదంటే ఒక లెవీస్ యాసిడ్తో you will take what? ఒక లెవీస్ యాసిడ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, అలానే సిమిలర్లీ యూ విల్ హ్యావ్ RC డబుల్ బాండ్ OX, ఒక ఆయిల్ హ్యాలైడ్ విత్ ఒక లెవీస్ యాసిడ్, లెట్స్ సే AlCl3. సో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో నుంచి మనకు ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ R ప్లస్ న్యూక్లియోఫైల్, ఇక్కడేమో RC డబుల్ బాండ్ O ప్లస్ న్యూక్లియోఫైల్ అనమాట. అండర్స్టూడ్?
సో ఇలా మనకు 2 న్యూక్లియోఫైల్స్ అయితే జనరేట్ అవుతాయి. సో ఈ పర్టికులర్ కేస్లో ఏమో ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఇది మనం తీసుకునేది రియేజెంట్స్. ఓకే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ రియేజెంట్ హియర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ రియేజెంట్ హియర్. ఓకే, సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఏం ఫామ్ అవుతాయి? సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ సేమ్ plus RCl, let's say I have AlCl3, this will result in the formation of XR plus అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ XR. ఇదేమో మన మేజర్ ప్రోడక్ట్, దిస్ ఇస్ అవర్ మైనర్ ప్రోడక్ట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండ్ సిమిలర్గా ఒక ఆయిల్ హ్యాలైడ్ అనుకోండి, సేమ్ థింగ్ X plus and here you have RC double bond O Cl. ఇక్కడేమో AlCl3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ వాట్? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ RC double bond O plus ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడేమో R plus ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటి? It will result in the formation of which? X R, sorry, C double bond O R, and here it will result in the formation of X C double bond O R. Is this clear? Understood? Sir, మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెయిటేజ్ లెసన్స్ మీద వీడియో చేశారా కెమిస్ట్రీకి? లేదు విఘ్నేష్, నాట్ యెట్. ఐ విల్ డూ దట్. ఓకే సార్, హాలోజినేషన్ కేసులో మేజర్ మైనర్ ప్రోడక్ట్ ఎలా చెప్పారు? సో హియర్ ఆల్సో యా, ఐ విల్ షో యూ దట్. ఓకే, లెట్ మీ ఫినిష్ దిస్, దెన్ ఐ విల్ షో యూ హౌ వి సే దట్ విచ్ ఇస్ ద మేజర్, విచ్ ఇస్ ద మైనర్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? Is this clear? Any more questions still here? Right? So మనకు ఈ X అనేది ఏంటి? బేసికల్గా ఒక ప్లస్ ఐ మైనస్ ఐ గ్రూప్ యాజ్ వెల్, సారీ, ఇట్ ఈస్ ఏ మైనస్ ఐ గ్రూప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లస్ ఆర్ గ్రూప్, అంతే కదా? ఇది ఒక మైనస్ ఐ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లస్ ఆర్ గ్రూప్. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ విచ్ గ్రూప్? ఇట్ ఈస్ ఏ మైనస్ ఐ అండ్ ప్లస్ ఆర్. సో వాట్ డస్ మైనస్ ఐ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ట్రై టు పుల్ ద electron towards itself, అంతే కదా? యాజ్ ఏ మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఇట్ విల్ ట్రై టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే బేసికల్గా ఒక మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ కారణంగా ఇక్కడ మనకు రెజనెన్స్ కారణంగా ఇక్కడ నెగిటివ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఇది మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఉంటే ఇట్ డిక్రీజెస్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ హియర్ కంపేర్డ్ టు దిస్. ఇది దూరంగా ఉంది కదా, సో మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఇస్ సీన్ మోర్ హియర్ కంపేర్డ్ టు హియర్. విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ భాస్కర్? విల్ యూ అగ్రీ విత్ దట్? అంటే లెట్ మీ రైట్ ఇట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే ఈ క్లోరిన్ అనేది ఒక, దిస్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్ ఏ ప్లస్ ఆర్ గ్రూప్. ఇది ప్లస్ ఆర్ కారణంగా నాకు ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని జనరేట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని జనరేట్ చేస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇదే ఒక మైనస్ ఐ గ్రూప్ కూడా ఇది మైనస్ ఐ గ్రూప్ కాబట్టి ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ మనకు లెస్ డిస్టెన్స్, సో ఇది దీని మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇట్ ఈస్ లెస్ డిస్టెన్స్. ఓకే, అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది కదా. సో దెర్ ఈస్ లిటిల్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. దేని కారణంగా? బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే డిస్టెన్స్ ఇస్ మోర్. ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఈస్ మోర్ డిస్టెన్స్ హియర్. సో దీని మధ్య డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో హియర్ దెర్ ఈస్ లెస్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, అంతే కదా. సో అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అలానే ఉంటుందా? దిస్ ఇస్ నాట్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్. ఓకే, సో హెన్స్ దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పారా ప్రోడక్ట్. అయితే మనకు సో ఏదైనా ఒక, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ న్యూక్లియోఫైల్, sorry, let's say I have this electrophile. Okay, so this will form X
and here is E. This will be our major, whereas X and E, this will be our minor. అర్థమైందా? Did you understand, Bhaskar? Okay. Sir, live ఎప్పటికి end అవుతుంది? ఇంకొక next 2 to 5 minutes we'll end the session, okay? In the next 5 minutes we'll end it, okay? Right. So let's look at the next one. The other one is Woods-Fittig reaction. So basically, guys, this is very much close to Woods reaction. So ఇక్కడ ఏంటంటే you have this haloarene, okay? So let's say when this is reacting with this RCl, again in the presence of sodium and dry ether. Dry ether తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ కప్లింగే జరుగుతుంది, but it will result in the formation of this particular compound. Understood? Is this clear? NaCl అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని Woods-Fittig reaction అని మనం పిలుస్తాం. Okay, then what is Fittig reaction here? So ఇది ఏంటంటే here you will have from the same compound. So this is our haloalkane, chlorobenzene. So this with one more chlorobenzene. Okay. So again same in the presence of sodium and dry ether. This will result in the formation of a biphenyl compound. Right. Sir, organic అన్ని lessons లో named reactions PDF prepare చేయండి sir. Nani, I can give you some material for that. Okay. Right. This concludes the session. ఒక రోజు చేద్దాం, ఒక 30 whatever the named reactions we have, అన్ని named reactions ఒకటే session లో, let's say we will do that after your IPE board exams. Okay, IPE board exams అయిపోయిన తర్వాత we will do that for sure once, which has all the named reactions. Okay, right? Is it okay, Nani? Sir, ఈ లెసన్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి? 1 question. Okay, 1 question, కానీ but this is one of the foundation chapter for the next upcoming chapters also. Okay, ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది haloalkanes haloarenes నుంచి 1 question, right? Is this clear, Aishwarya? అది కూడా ఎక్కడి నుంచి అడుగుతారు అది కూడా చెప్తాను చూడండి. ఎక్కువగా ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో నుంచి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే దట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ SN1 ఆర్ SN2 మెకానిజం మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లేదంటే ఎలిమినేషన్ మీద. సో బేసికల్గా haloalkanesలో వాటి యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ మీద క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఓకేనా? అది కూడా ఎక్కువగా అక్కడే అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ అడిగినా కూడా. లేదు అని అంటే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ haloarenes, కెమికల్ ప్రాపర్టీ ప్రిపరేషన్స్ మీద నుంచి అడిగే క్వశ్చన్స్ కంటే కూడా కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్ దాట్. Thank you so much. I hope you understood. I hope you enjoyed this particular session. I will see you guys in the next session. That would be tomorrow. Until then, take care. Bye everyone. See you tomorrow. And one more thing, ఎవరైనా ఇంకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే please subscribe to the channel, right?